आम् आम् दृश्यते श्रूयते। अद्य यजुर्वेदस्य सामवेदस्य उभयोः मिलित्वा किञ्चित् अग्रे द्रष्टव्यमस्ति। प्रथमतः सामवेदे किञ्चित् आरभामि, अनन्तरं प्रारभ्य अग्रे यजुर्वेदविषये किञ्चित् वदामः। भवतु अत्र कृष्णयजुर्वेदे शुक्लयजुर्वेदे शाखानां विषये दृष्टमासीत्। अनन्तरं वेदानां सर्वेषां यज्ञे उपयोगः, वेदे अवधेयाः अंशाः पूर्वं दृष्टाः अस्माभिः। इतः परं किञ्चित् सामवेदविषये पश्यामः। प्रथमं तत्र संहिताविषये, अनन्तरं ब्राह्मणारण्यकानां विषये द्रक्ष्यते। तत्र सामवेदसंहिता न सम्पूर्णतया स्वतन्त्रा। तत्र एकः अंशः अवधेयः, ऋग्वेदमन्त्राणामेव गानस्य। अत्र गीतिषु सामाख्या इति सूत्रं विद्यते जैमिनेः। गीतिषु सामाख्या इत्युक्ते ऋङ्मन्त्राणां गीतिषु सामाख्या इति। न केवलं ऋचां साम इति नाम, न केवलं गानस्य साम इति नाम। ऋग्वेदमन्त्राणां यदा गानं क्रियते तर्हि तस्य सामत्वं सम्पाद्यते। तथा दृष्टे सामवेदस्य स्वतन्त्रत्वं तथा नास्ति, ऋग्वेद आश्रितत्वं विद्यते। ऋच् अध्यूढं साम इत्युच्यते। अत एव आधारभूतानां ऋचां योनिमन्त्राः इति नाम भवति। प्रकृति इत्यप्युच्यते। सामवेदसंहितायाम् आर्चिकम् इत्येव विभागः क्रियते। आर्चिकं, पूर्वार्चिकम्, उत्तरार्चिकम् इति ऋचि सम्बद्धं, ऋचः आगतम् इति आर्चिकम् इति नाम भवति। ऋग्वेदसंहिता विभागः पूर्वार्चिकः उत्तरार्चिकः इति रूपेण भवति। ऋचाम् आधारेण येषां ऋचां गानं करणीयं तस्य आधारनाम्ना आर्चिकम् इति नाम प्रसिद्ध्यति। उद्गात्रनामकस्य ऋत्विजः यज्ञेषु उपयोक्तव्यमन्त्रैः ऋग्भिः युक्ता सामसंहिता भवति। यद्यपि सहस्रशाखात्वेन अस्य वेदस्य प्रसिद्धिरस्ति, तथापि अद्यत्वे शाखात्रयमेव लभ्यते। सहस्रशाखासु मध्ये अद्य केवलं तिस्र एव शाखाः समुपलभ्यन्ते। कौथुमं, जैमिनीयं, राणायनीयम् इति तिस्र एव शाखाः अद्यत्वे सामवेदिनां मध्ये दृश्यते। तत्रापि प्रश्नः, यदा भवता उक्तम् आर्तिकमिति, तत्र कः अर्थः? आर्चिकं चकारः। ओ आर्चिकम्, ओ आर्चिकम् ऋग्वेदात् आगतः, ऋचः आगतम् आर्चिकम्। अस्तु, तर्हि पूर्व उत्तर इति भागस्य लाजिक् कः अस्ति? लैक् वै डू दे स्प्लिट् इट्? तत्र एवं विद्यते, केषाञ्चन मन्त्राणां यज्ञे एव केवलं विनियोगः, अन्यत्र नास्ति। ते उत्तरार्चिके भवन्ति। केषाञ्चन लौकिक वैदिक उभयत्वमपि विद्यते। स्वतन्त्रतयापि पारायणादिषु भवति। तत्र उपयोगानुसारमेव केवलं यज्ञेष्वेव गानं क्रियते। केषाञ्चन गानानां यज्ञे एव केवलं विनियोगः। अस्मिन् यज्ञे एवम्, अस्मिन् सवने एवम्, अस्मिन् दिने एवम् इति दिनाधारेण, सवनाधारेण, यज्ञाधारेण भेदः भवति। अपि तु तद्विहाय अन्यत्र तस्य उपयोगः नास्ति। तत्र एवमपि अस्ति, आर्चिकेषु तत्र मिलित्वा 1875 सामानि भवन्ति। तेषु 650 पूर्वार्चिके भवन्ति। तेषाम् उभयत्र विनियोगः विद्यते। विनियोगो नाम यज्ञेषु, यज्ञ व्यतिरिक्तकार्येषु अपि, पूजादिषु अपि भवति, व्रतादिषु अपि भवति, एवं रूपेण गृह्यकर्मसु अपि भवति। अपि तु यत्तु केवलं श्रौतकर्मसु भवति, तत्र श्रौतस्मार्थरूपेण विभागः ज्ञातुं शक्यते। यत्तु सार्वत्रिकमस्ति, यत्तु केवलं यज्ञाधारितं, तत्र कश्चित् उद्गाता न भवति। तथा जन्मप्रभृति मरणान्तं केनचित् सामवेदिना यज्ञे औद्गात्रं न कृतमेव इति चिन्तयामः। यज्ञे कदाचित् तथा उद्गाता नासीत्, तर्हि केचन अंशाः तेन न उपयुक्ताः भविष्यन्ति। तत्र एकं कारणं तदप्युच्यते। यदि सहस्रं शाखाः आसन् तर्हि कथं सर्वे एवं नष्टाः इत्युक्ते, यदि यज्ञाः नष्टाः तर्हि बह्व्यः शाखाः नष्टाः भविष्यन्ति इत्यपि। अतः यत्रैव दैनन्दिन उपयोगो भवति, दैनन्दिन आह्निक उपयोगः भवति, गृह्यादिषु भवति, तर्हि
तेषां विनापि यज्ञं तस्य प्रयोजनम् अस्ति, विनियोगः अस्ति, कर्तव्यता अस्ति इति भवति। अतः पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भेदः एवं कृतः। उत्तरार्चिके यदस्ति तत्सर्वं साक्षात् केवल श्रौतसम्बन्धी विद्यते। श्रौतं विहाय त्रेताग्नि विहाय कार्यं नास्ति। गृह्यकर्मसु उपनयन विवाहादिषु अन्यत्र च यत्र गृह्यादि स्मार्तकर्मस्वपि विनियोगो भवति तेषाम् एकनिमेषम् இதில் தான் இருக்குல்ல, ஜூமில் தான் இருக்கு. No, I can see it, Guruvarya. दृश्यते किल? दृश्यते. अनन्तरम् ओके, स्लैड् शो अपि अस्ति किल? स्लैड् शो नास्ति, परन्तु एतदपि सम्यक् अस्ति गुरुवर्य, यथा भवता केषाञ्चन तत्र मया दृष्टं, केचन चक्षुषी किञ्चित् बहु शान्त्वा बहु श्रमेण दृष्टवन्तः इति मया दृष्टं भवतः। इदानीं तावत् मया पुनः तत् मोड् मध्ये एव, स्लैड् शो मोड् मध्ये एव निक्षिप्तमस्ति। तत्र सम्पूर्णतया स्वातन्त्र्यं नास्ति, ऋगाधारत्वेन ऋचम् आधारीकृत्यैव तत्र मन्त्राः भवन्ति। अपि तु केचन तत्र 1999 मन्त्राः तथा सन्ति सामवेदे, ये ऋग्वेदे न सन्ति। अपि तु औट् आफ् 2000 रफ्लि 1875 तेषु एकोनशतमेव सामप्रकृतयः सामवेदे एव लभ्यन्ते। तेषां ऋग्वेदे इदानीं दर्शनं ज्ञानं न शक्यते इति। अपि तु तत्तु एतत् ज्ञापनार्थं स्वातन्त्र्यं नाम केषुचिदेव शक्यते, अन्यत् सर्वत्र ऋगाधारेणैव भवति। यदा ऋगुच्यते अनन्तरमेव साम गीयते। अतः एतदपि एकं कारणमिति। यद्यपि बह्व्यः शाखाः आसन्, तत् किं भविष्यति, प्रयोजनाभावे नाशः भविष्यति इति। अतः तत्रापि तेष्वपि त्रिष्वपि शाखासु कौथुमी एव, कौथुमशाखा एव बहु प्रसिद्धा विद्यते, मुख्या भवति। अधिकजनाः सन्ति, यदि 100 सामगाः सन्ति अद्य, तेषु 80 जनाः कौथुमा एव सन्ति, एवं रूपेण विद्यते। तत्र ऋग्वेदस्य स्वरूपम् एवं विवृतमस्ति। हयग्रीवरूपेण श्रावण्यां श्रवणे जातः पूर्वं हयशिरा हरिः जगाद सामवेदं तु सर्वकल्मषनाशनम् इत्युच्यते। अतः लक्ष्मी हयग्रीवरूपेणैव ध्यानं करणीयं। सामवेदपुरुषस्य, वेदपुरुषस्य ध्यानं प्रत्येकैकस्य वेदस्य रूपभेदः, गोत्र नाम आयुध आभरणादिषु विभिन्नप्रकारेण ध्यानार्थम् उपदिष्टमस्ति। एवं निर्णयसिन्धौ हयग्रीवरूपेण ध्यातव्यः सामवेदपुरुषः इति। एतदर्थमेव कृष्णेन उक्तं वेदानां सामवेदोऽस्मि इति। यद्यपि 4 वेदाः भवन्ति, तेषु मध्ये अहं सामवेदोऽस्मि इति कृष्णः वदति गीतायाम्। अतः किमस्ति, वेदेषु मध्ये सामवेदस्य किञ्चित् प्राशस्त्यमपि, एतत् प्रशस्तं तदग्रे पश्यामः। किं तत्र सामवेदे विशिष्टम् अन्यवेद अपेक्षया इति अग्रे पश्यामः। यथा एतत् विभागं केन कृतं? प्रसिद्धतया पारम्पर्या एव आगतं वा? पूर्व उत्तर इति वेदव्यासेन कृतं। व्यासः नाम विभागः। वेदानां विभागेनैव तस्य वेदव्यास, यद्यपि तस्य नाम कृष्णद्वैपायनः इत्यस्ति, बादरायणः इत्यस्ति, अपि तु तस्य वेदव्यासः इति स्वकर्मणा नाम सञ्जातं। तर्हि सम्पूर्णं वेदराशिम् एकरूपेण अवस्थितं चतुर्धा विभज्य अनन्तरं प्रवचनादिना शिष्यद्वारा प्रवचनादिकं कृतवान्। अनन्तरं ब्रह्मसूत्रादिकं तेनैव निर्मितं तस्य अर्थज्ञानार्थम्। अनन्तरं महाभारतादिकं कृतम्, 8 पुराणानि। तर्हि वेदस्य, वेद उपब्रह्मणस्य, वेदसम्बन्धि सर्वं कार्यं
व्यासेनैव प्रथमतः कृतं स च भगवदवतार एव व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे इति वदामः भगवान् एव कञ्चित् अवतारं स्वीकृत्य द्वापरस्य युगस्य अन्ते तेन एतत् विभागः कृतः कलियुगजनानां विशिष्य उपयोगार्थमेव एवं कृतम् इति पुराणेषु दृश्यते यथा अनन्तरं विनियोगविषये यथा आध्वर्यवे यजुर्मन्त्राणां विनियोगः हौत्रे ऋङ्मन्त्राणां तथा औद्गात्रे साममन्त्राणां विनियोगः होतुः कार्यं हौत्रम् अध्वर्योः कार्यम् आध्वर्यवम् उद्गातुः कार्यम् औद्गात्रम् औद्गात्रे साम्नां विनियोगः भवति तत्र किमस्ति पूर्वं ऋङ्मन्त्रः सः योनिमन्त्रः इत्युच्यते तस्यैव सामस्वरेण योजने तर्हि साम प्रकृति आर्चिकम् इति भवति साम प्रकृतेः सामगानं सञ्जायते तर्हि चातुस्वर्यात् सप्तस्वरत्वं पूर्वं सप्तस्वरानन्तरं गानस्य योजनम् इति स्तरत्रये रिक्तः सामगानपर्यन्तं गच्छामः इत्यर्थः अत्र साम्ने स्पृहयन्ति हविर्भुजो देवाः यज्ञेषु प्रयुज्यमानेन गुणनिष्ठगुणाभिधानेन स्तोत्रेण प्रीताः प्रसन्नाश्च भवन्ति इत्युच्यते साम्ना गानेन आहूताः यज्ञे आगताः देवताः प्रीताः भवन्ति प्रसन्नाः भवन्ति यतः तेषां गुणान् स्तुवन्ति इति गुणनिष्ठगुण अभिधानं कश्चित् गुणवान् भवति तस्य गुणं प्रति अन्यः कश्चित् स्तोत्रं करोति तर्हि गुणनिष्ठं गुणिनि यद्वर्तते तस्य गुणस्य अभिधानं साक्षात् कीर्तनं तस्य श्रवणस्य आनन्दजनकरूपेण यदा क्रियते तर्हि प्रीतिर्भवति प्रसादः जायते तेषाम् अनुग्रहेण फलं लभ्यते अत एव गानम् अपेक्षितं लोकेपि बहवः विष्णुसहस्रनामस्वपि दृश्यते स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं तत्र स्तवप्रियः इत्युच्यते स्तव्यः स्तोतुं योग्यः स्तोतुम् अर्हः स्तवे प्रीतिरस्ति सामान्येन लोकेपि जनाः एवं भवन्ति स्तुतिप्रियाः भवन्ति अपि तु यत्र अयोग्यानां विषये अनर्हाणां विषये क्रियते तत्तु केवलं जीवनार्थं यद्वा अन्यफलार्थं भवति वेदोक्तं तावत् यथार्थमेव भवति अपि तु तत्र प्रीतिजननद्वारा एते फलसाधकाः भवन्ति इत्यर्थः अतः सामगानेन देवाः तृप्यन्ति पितरश्च तृप्यन्ति इत्युच्यते अतः देवताः वा भवन्तु पितरो वा भवन्तु देवतानां तृप्तिः गानेन सञ्जायते साम्नः उत्पद्यते स्वर्गो लोकः इत्युच्यते षड्विंशब्राह्मणे स्वरिति सामभ्यः अक्षरन् सः स्वर्गः लोकः अभवत् इति साममन्त्रेभ्यः सामगानात् स्वः इति तस्य यत् प्रधानभूतः अंशः आसीत् सः स्वर्गत्वेन सञ्जातः स्वर्गस्य आनन्दविषयेपि सुखविषयेपि प्रसिद्धिरस्ति यत् यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तम् अनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वः पदास्पदम् स्वर्गशब्दे स्वः इत्यस्य सुखविशेषवाचकत्वम् अस्ति एकसुखविशेषः यत्र दुःखं नास्ति न दुःखेन संभिन्नम् अनन्तरमपि न च ग्रस्तम् अनन्तरम् अभिलाषया उपनीतम् एतदर्थं परिश्रमं स्वीकृत्य तादृशं यदि आर्जितं भवति तथा सम्पादितस्य दुःखेन अमिश्रितस्य सुखस्य स्वः इति नाम अस्ति तत्तु साम्ना सञ्जायते इति श्रुतिर्वदति एवं तत्र शाखाः 17 शाखाः संहिताः अद्यत्वे ग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते अन्यासां शाखानां नामापि न श्रूयते न ज्ञायते अद्यत्वे 17 संहितानां इयन्तः शाखाः एत्या आसन् एते ऋषयः तेषां प्रवर्तकानां नामानि कौसुमाः जैमिनीयाः राणायनीयाः ये अद्यत्वे लभ्यन्ते सात्यमुग्राः नैगेयाः शार्दूलाः वार्षगण्याः गौतमाः भाल्लविनः कालभविनः शाट्यायनिनः रौरुकिनः कापेयाः भाषशराव्यः करद्विषः शाण्डिल्याः ताण्ड्याः इत्यस्ति केषाञ्चन नामानि छान्दोग्याद् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यासु केषाञ्चन नामानि प्रयुज्यते यथा इदानीं संवर्गविद्या इत्यस्ति तत्र अपशूद्राधिकरणे अस्य विवरणं तत्र एतेन चैत्ररथं कापेयाः अयाजयन् इति मन्त्रः विद्यते तर्हि कापेयाः नाम सामवेदिनः इति ज्ञातव्यम् इत्यर्थः
एवमेव शाट्यायनिनां शाखासु उच्यते इति श्रुतिवाक्यं किञ्चित् ब्रह्मसूत्रे विषयत्वेन उपयुज्यते तदपि सामसम्बन्धी इति ज्ञातव्यं गौतमः यथा सद्विद्यादिकं गौतमे प्रयुक्तमस्ति तर्हि तत्तु सामवेदसम्बन्धी इति ज्ञातव्यम् अनन्तरम् अत्र सामवेदस्य स्ट्रक्चर् किञ्चित् एवं ज्ञातव्यं संहिताविषये आर्चिक यद्वा ऋक् इत्येकं गानं मन्यते गानं ऋग्वेदतः नागच्छति गानं स्वतन्त्रं सामवेदस्य अपि तु कस्य गानम् इत्युक्ते तत्र मन्त्रः ऋग्वेदात् गृह्यते तेन सह गानं योज्यते गानं नाम स्वराणाम् आधिक्यम् अनन्तरम् उच्चारणप्रकारविशेषः तत्र च बहवः प्रकाराः नारदीयशिक्षायां विस्तरेण उक्ताः सामवेदसंहिता आर्चिकत्वेन यद्भवति तस्यैव प्रकृतित्वं नाम उच्यते साम प्रकृतिः गाने प्रकृतिविकृतरूपेण अस्य योनिमन्त्रः इति वदामः सामवेदस्य योनिः ऋग्वेदमन्त्रः आर्चिके अस्ति तत्र पूर्वार्चिकम् उत्तरार्चिकम् इत्यस्ति अनयोः सम्बन्धकः कश्चित् उभयत्र यः सम्बध्यते महानाम्न्यः इति भवन्ति महानाम्नीभिः गृह्येपि कर्मसु कुत्रचित् विनियोगः यथा अस्माभिः उदकशान्त्यादिकं गृह्य क्रियते यजुर्वेदिभिः तद्वत् अपां कश्चन विशेषः स च उभयत्र अपेक्षितः श्रौतस्मात् Guruvariya, one question here in the Archika, those are the Rik mantras, right? Yes. And that are used only for yagyas, right? And then the Samagana is what is the content of that singing? For Only the Laukika. Only Uttararchikam. Uttararchikam is not only for yajnas, whereas Purvarchikam is also meant for a Samavedi has to do his own Upasana, Agnihotra, Vaishudeva, Upanayana, Vivahadi, etc., Shraddhadikam, etc. So his own regular Grihya usage, Vedeshu, Dvedha Vibhaga, Grihya Karmani, Shrauta Karmani. Grihya Karmani, Smartani Tichante, Sutrakarehi, Grihya Sutradishu, Dharma Sutradishu, Uktani, Annikatwena, Dainandina Upayogartham, Anantaram, Grihya Agnau, Upasana Agno, Vivahanantram Ya Agnir Bhavati, Tasmin Agno Yat Karyam Kriyate, Grihe Kriyate Ityatah Grihyam, Shraute, Grihepi Shakyate Agnihotarikam Kartam, Apitu Bahunam Yajnanam, Samuhikartham Yada Kriyate, Tari Bahireva Vedyatikam Tatra Sthapyate. मासादि पर्यन्तमपि यज्ञाः केचन भवन्ति तर्हि तेषां कृते त्रेताग्नयः अपेक्षितः दक्षिणाग्नि गार्हपत्याग्नि आहवनीयाग्नि त्रेताग्नि साध्यं श्रौतम् इत्युच्यते श्रौतस्यैव यज्ञ इति नाम भवति गृह्यकर्मणां यज्ञ इति नाम न प्रयुज्यते अतः पूर्वार्चिकं सार्वत्रिकं सर्वेषां कृते स्वस्वकार्याय भवति यज्ञकार्याय यदपेक्षितं तत् केवलम् उत्तरार्चिकं तत्र पूर्वार्चिकम् उत्तरार्चिकम् इति द्वेधा विभागः एकस्य तावत् प्रतिदिनमपि प्रयोगः विद्यते अन्यस्य यज्ञादिष्वेव प्रयोगः इत्यस्ति गानम् उभयत्रापि युज्यते अपि तु यथा इदानीं ब्रह्मयज्ञः क्रियते ब्रह्मयज्ञे गानं न करणीयम् इत्युक्तमस्ति अपि तु तदर्थं यथा सन्ध्यावन्दनादिकं क्रियते तत्र दैनन्दिनक्रियायामपि कुत्रचित् गानं विहितमस्ति अतः गानस्य उभयमपि प्रकृतिर्भवति योनिमन्त्रः पूर्वार्चिकादपि गानं भवति उत्तरार्चिकादपि भवति उत्तरार्चिके केवलं यज्ञे विनियोगः इत्युक्तं मया अतः यथा इदानीम् आशीर्वादः क्रियते कश्चित् सामवेदी आचार्यं प्रति गच्छति प्रणमति प्रणामानन्तरम् आशीर्वादः क्रियते शतमानं भवति शतायुः पुरुषः इति यजुर्वेदिनः वदन्ति सामवेदिनः सामगानेन तम् आशीर्वदन्ति शक्यते तत्र सः विनियोगः यज्ञं नापेक्षते इत्यर्थः अतः गृह्य यद्वा स्मार्त श्रौतभेदेन विनियोगभेदेन आर्चिकद्वयम् अस्ति उभयोरपि समानं किञ्चिदस्ति सामान्यत्वेन महानाम्नि इत्येकः पर्व एकपर्व उभयत्रापि प्रयुज्यते गृह्येषुपि विनियोगः पूर्वार्चिक उत्तरार्चिकयोर्मध्ये उभयोः सेतुरूपेण उभयत्रापि सम्बद्धत्वेन किञ्चित् विद्यते तस्य महानाम्न्यः केचन तत्र पूर्वार्चिके एव अन्तर्भावयन्ति एवमपि शक्यते तत्र विभागः द्वेधा अग्रे प्रदर्श्यते कुत्रचित् ग्रन्थे एवम् उक्तमस्ति द्वेधैव विभागः पूर्वार्चिक उत्तरार्चिकम् इति अन्यत्र विनियोगे उभयत्वं दृष्ट्वा तत्र अत्रापि योजनं भवतु तत्रापि योजनं भवतु इत्यर्थे केचन पृथक्तया गणयन्ति इत्यर्थः
तत्र विभागः एवं दृश्यते. That is, there is a transition. This is related to this as well as that, and then later on only that. तस्य कुत्र अन्तर्भावः इति केषाञ्चन मते अत्रैव भवतु, पूर्वार्चिके एव भवतु, तर्हि जनानां मनसि एवं भविष्यति, महानाम्न्योऽपि सर्वेषां सर्वदा उपयोगाय भवति इति चिन्तयन्तु इति ते वदन्ति. चिन्ता नास्ति. अपि तु तत्र किञ्चित् उभयोः सम्बन्धकः विद्यते. अतः एतत् सम्पूर्णतया न पृथक् अस्ति, तेषां सम्बन्धोऽपि एतद्द्वारा भवति. यथा शान्त्यादिकम् उभयत्र इष्टम्. एते उदकशान्त्यादिवत् महानाम्नीभिः एतद् भवति. महानाम्नीभिरुदकं सग्गस्पर्श तमाचार्यो दद्यात् शिवानश्यन्तमे चोषधीरा लभते इत्यादि तत्र विधयः भवन्ति. तद् अतः किं भवति, साम्नां प्रतिदिनमपि गृह्येपि प्रयोगः अस्ति. यज्ञेषु अधिकतया विद्यते. यज्ञेषु विभिन्नप्रकाराः भवन्ति. ते प्रायः अद्यत्वे न ज्ञायन्ते. तत्र बहुभिः तत्र ग्रन्थे लिखितमस्ति. सामवेदस्य दौर्भाग्यम् एतत्, यत्र यज्ञो नास्ति, यत्र अध्वर्यः न सन्ति, अस्माकं कार्यमेव नास्ति इति ते वदन्ति. अतः तेषां Guruvarya, again, this is probably very basic, but see, in Samaveda, right, the riks are being sung, correct? Yes. So how do they know what the tune is? Is it by is No, I'll come to that. लक्षणग्रन्थाः इति एतदर्थमेव सञ्जाताः. कथं प्रकृतिभूत योनिमन्त्रः ऋङ्मन्त्रः कथं गातव्यः इति विषये तत् प्रायः किञ्चिदून 100 ग्रन्थाः सन्ति. सामवेदे लक्षणग्रन्थाः. बहु क्लेशेन तद् ज्ञातव्यं भवति. कथम् अस्य गानस्य विपरिणामः, अनन्तरं तत्र सम्बन्धोऽपि अग्रे अहं प्रदर्शयामि. यथा इदानीं सङ्गीतशास्त्रे स रि ग म प द नि इत्युच्यते, तस्य अत्र नाम अन्यदेव नाम अस्ति. सामवेदे सप्तस्वराणां नाम अन्यदस्ति. कृष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अतिस्वराः, पञ्चम अतिस्वराः इत्युच्यन्ते. येषामेव सरिगमपदनीय इति तेषां सप्तानां सम्बन्धोऽपि दृश्यते. अतः अत्रत्यानां सप्तानां स्वराणां विषये नारदीय शिक्षा अस्ति, गौतम शिक्षा अस्ति, लोमशी शिक्षा अस्ति. एवं शिक्षाग्रन्थेभ्यः अनन्तरं बहूनां प्रत्येकैकस्य विषये कश्चित् ग्रन्थः इति भवति. तत्र पर्वाणि भवन्ति. अत्र पश्यन्तु, तत्र संहिताया एव पदपाठः भवति. गानस्य पदपाठः नास्ति. अतः पदपाठेपि छन्दः पदः स्तोभपदम् इति द्वेधा भवति. ऋङ्मन्त्राणां यानि पदानि सन्ति तानि सामनस्वपि भवति. सामवेदे अधिकतया केचन अक्षराणि पदानि उपयुज्यन्ते. तेषां स्तोभ इति नाम. These are like fillers. This is to facilitate the lengthening, extending to extra number of swaras. That is, you do like alapana in the case of normal music. They are not part of the original word. Those get extended, those get deformed, they get transformed, etc. Some of them get lost, some of them you will not even be able to make out what was the original word. So that process is called stobha. This stobha is necessary to go from 3 swaras or 4 swaras to 7 swaras, and among them there are prastaras. There are multiple combinations. So when you get number of combinations, then you will have to supply some additional letters kind of to see that you sustain the number of letters, you sustain the level of your uttering. See, basically what happens is the sapta, the prathama, dvitiya, tritiya, panchama, etc. they are at the pitch level, different pitch in which you have to sing, and of course the amplitude varies, no doubt. The basic lyric also will undergo change. So when it starts with the Rigveda mantra, that has its own pada. Chandah padam archikanam yatha ruchi apitu स्वरे आधिक्यम् अस्ति. स्तोभानि अधिकतया एव. स्तोभपदानि सामगानात् आगच्छन्ति, मध्ये आगच्छन्ति. तेषां विषयेपि येषु आर्चिकेषु, यतः अर्चिका इति लिखितमस्ति, आर्चिका इति करणीयं तत्र भवतु. आर्चिकम् इति स्यात्, तथा आ दीर्घः स्यात्. इदानीमेव दृश्यते मया भवतु. पूर्वार्चिकम् उत्तरार्चिकम् इति वृद्धिरस्ति तत्. तत्र छन्दः पदः इति पदमिति यथा अस्ति, तथा स्तोभपदमिति तत्रापि पदपाठः अस्ति, यत्तु स्मार्तादि गृह्यादि उपयोगे अपेक्षितः. यज्ञेषु तावत् पदस्य प्रयोजनमेव नास्ति, केवलं गानस्यैव प्रयोजनमस्ति. अतः यत्र संहिता तत्र पदपाठः. संहितायाम् अधिकतया सामवेदे स्तोभपदपाठः इत्यधिकोऽपि विद्यते. अन्यवेदेषु केवलं संहितायाः पदपाठः.
अत्र गानोपयोगी मन्त्राः गानोपयोगी मन्त्रपदानि यानि योज्यन्ते ते अपि अस्मिन् मन्त्रे एतदेव योजनीयम् इति तदर्थं प्रातिशाख्यादिकम् अस्ति। सामवेदस्य प्रातिशाख्यस्य फुल्लसूत्रम् इति नाम अस्ति। फुल्लसूत्रम् इति वा पुष्पसूत्रम् इति वा द्वेधापि तस्य नाम उच्यते। पुष्पनामकः कश्चित् ऋषिः तद् लिखितवान् इति तद् ग्रन्थे दृश्यते। तेन प्रायः 18 प्रकारेण भेदाः भवन्ति। अक्षराणां विकारः भवति, कुत्रचित् अधिकतया पदानि योज्यन्ते, तदर्थं लक्षणं विद्यते। अतः तदनुसारं स्तोभपदम् इति पदपाठे द्वेधा अस्ति। ऋग्वेदगतमन्त्राणां पदानि सामान्येन छन्दः पदम् इत्युच्यते। अधिकतया गानार्थं ये योजनीयानि अपि तु स्वेच्छया न कर्तुं शक्यते, तस्यापि अपौरुषेयत्वमेव साध्यते तेषु ग्रन्थेषु। अतः प्रारम्भकालादेव सामवेदवचनसमये पदमपि बोधयित्वा तत्र रिक्तः इयन्तः पदानि आगच्छन्ति, इतः परम् अधिकतया स्तोभानि योज्यन्ते, तर्हि मिलित्वा एतत् सामार्थं योनिमन्त्रः भवति। ऋङ्मन्त्रः सामयोनिमन्त्रः अनन्तरं सामगानम् इत्युक्तं। मध्यमस्तरस्य so idanim spashtamasti, like so Samveda Samhita, if you take the archika or the Rig mantras, yes, you divide them into 3 parts: Purvarchika, which is for the Smarta Karyam, and then Uttararchika for the Shrauta Karyam, for the Yajnas, and Mahanamni you said can be used in both places. yes. And then the structure of the Rig is you take each Rig, you break it into Padapata according to the original Rig Padapata, which is Chandobadda. So if it's Gayatri meter. No, Padapata Chanda nasti. Padapata will not retain Chandas. See, Chandas is Chanda is lost. Yeah, Chandas is lost. Chandas refers to Rik here. In the Padapata, Chandas refers to Rik and Stobha only refers to Gana. Okay, got it. Stobha Gana Sambadha, Chandaha Veda Sambadha, Rigveda Sambadha. That is, it is the source, and this is the modified version. You do a modification in the Samveda, even modification introduces new words, but for them there is a list and there is also a teaching. Where what should be added is not arbitrary. This is very well defined. So only this Tobhapada in this mantra, for this letter this way. In fact, that is a very, very detailed one. But our website, we have listed them all. We have put the Lakshanas also, given examples, shown what it is. Samavede kleshastu vidyate jnane bahu kleshah apekshite apitu यः कश्चित् सम्यक् शास्त्रमपि जानाति तर्हि तेन एतत् सम्यक् उपयोक्तुं शक्यते। सामगानां परिश्रमः अधिकतया अपेक्षितः, यतः तैः मूलमपि ज्ञातव्यं भवति। यतः सामवेदी एकस्मिन् अंशे ऋग्वेदी अपि भवितुं शक्यते, तत्र सम्यक् तस्य परिश्रमः स्यात्। अनन्तरं केषां शब्दानां कथं परिवर्तनं कुतः इति तज्ज्ञापनार्थम् अनेके ग्रन्थाः सन्ति। There is a very, very well laid out support for that. There are granthas which specifically say which letter has to be sung how and in which gana. Of course, there are variations possible. So sometimes, yes, there is a number of possibility, but then guidance is given. Use this, use this. So you said there are 2. So the Padapata is very clear. The Padapata for each Pada is the same as the Rig Padapata. Yes. But the Stobha Padapata is for adding all the U, all those extra sounds. etc. Yes. So now for each mantra, it's, and you said it is by Pushpa. That depends on which vowel it is. See, basically, they are based on the vowels in the Mula mantra. And the vowels get deformed. For example, Agne, Agnai, iti bhavat. Akara, Ikara, Yojanena, Ekara, Sanjata, Samhitaya. A plus E becomes A, but you don't split them. Agnai. Tari kim bhavishyati. Agnai is not there in the Rik. Agnai is there in the Rik. So you will have Ekaraha, Akara, Ekaratvena Vibhajyaha, Tari Aikaraha, Aukaraha, Kasankaraniya. Tari Ayav Ityadaya, Yetaha Ayavayavaha iti Paninina Uktam. Ayav Ityadaya Vibhajyante. एवं रूपेण तत्र स्वरेपि भेदः भविष्यति। यथा इदानीं स्वरितस्य उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति पाणिनिना उक्तं। स्वरिते उदात्तोऽप्यस्ति अनुदात्तोऽप्यस्ति उभयोः संहितायां मेलनेन स्वरितः सञ्जायते। स्वरितस्यापि विभागः भविष्यति। उदात्तत्वेन कश्चन अंशः वक्तव्यः, अन्यः अंशः अनुदात्तत्वेन वक्तव्यः इति भवति। अतः अक्षरे विपरिणामः भवति, स्वरे विपरिणामः भवति।
अनन्तरं गाने इतोप्यधिकं योज्यते। गाने किं भविष्यति, अस्मादपि स्तोभपदानि सन्ति, छन्दःपदानि सन्ति, अपि तु पदपाठं विहाय मन्त्रे एव परिवर्तनं कृत्वा, यथा इदानीं विसर्गस्य कृते हिम् इत्युच्यते, यद्यपि मूले केवलं विसर्गे एव भवति, तर्हि गानकाले किं भविष्यति, तस्य हिङ्कारः, अनन्तरं तत्र पञ्चधा भक्तेः इति वक्ष्यते, तत्सर्वं योजनीयं भविष्यति। गानरूपेण परिवर्तनसमये बहवः अधिकांशाः योज्यन्ते, तदर्थं स्तोभानि उपयुज्यन्ते। कदा गानं कुर्वन्ति, यज्ञे तु गानं कुर्वन्ति वा? गृह्येष्वपि करणीयं, यथा मया उक्तम्, आशीर्वादसमये अपि गानेन आशिषः उच्यन्ते। शतञ्जीव शरदो वर्धमानः शतं हे मन्तान् शतमो वसन्तान् इति मन्त्रः विद्यते। तस्यैव मन्त्रस्य गानेन तर्हि श्रोतुः अद्यापि श्रवणानन्दः जायते। तत्र एकः क्लेशः, अधिकं तादृशजनाः अद्यत्वे न दृश्यन्ते ये सम्यक् जानन्ति इत्येव। किं भविष्यति, सर्वं गत्वा अन्ततः आपस्तम्भीयमेव भविष्यति इति कुत्रचित् लिखितं। किं भविष्यति, अन्यशाखासु यत्र विद्वांसः न लभ्यन्ते तर्हि अभावे अन्यत् स्वीक्रियते, अनुक्तम् अन्यतो ग्राह्यम् इति वत्। अन्तिमे किं भविष्यति, कृष्णयजुर्वेदे अन्तर्भवति इति सञ्जातम्। अद्यतनस्थितिः एवम् अस्ति, बहुत्र न दृश्यते, अपि तु बहु विरलास्तादृशाः सन्ति। तत्र मायूरम् इति स्थाने, कुम्भकोणसमीपे मायूरम् इति, तत्र रामनाथदीक्षिताः इति प्रसिद्धाः आसन्, ते अपैदीक्षितवंशीयाः। तैः बहवः ग्रन्थाः परिष्कृत्य मुद्रिताः, ते बहुत्र एवं प्रलपन्ति। तैरेव सामसार सर्वस्वम् इति लिखितमस्ति, किञ्चित् ग्रन्थः तमिळ्भाषायामपि तैः अनुवादितः। एतदर्थं तत्र बहु क्लेशः तैः अनुभूतः, विवृतोऽस्ति। किं कुर्मः, जनाः न जानन्ति, सामवेदीयाः अपि अन्यशाखाम् आद्रियन्ते, तत्र अभावादेव विरलं सञ्जातम् इति तैः अग्रे लिखितमस्ति। अपि तु क्लेशः विद्यते, अपि तु क्लेशेनैव फलं लभ्यते। So, Guruvarya, in the flow chart that you're showing, yes. So you said that Samagana is the actual, the expression of SamaVeda is Samagana, yes. But in that, that was Prakriti and Vikriti. There is a Prakriti Gana and Vikriti Gana. Again, but you said there is an equivalence of, like Archika, there is also in the Gana, Prakriti Gana and Vikriti Gana. So I was confused because you said Prakriti means the Rik mantra is Prakriti. But now you are saying different Prakriti. No, that is for Sama Yoni mantra. See, there is a transition stage you have to remember. Ring mantraha Sama Yoni mantratvena parivartyante. Idani ete itah param ring mantraha na bhavanti. Sama mantraha bhavanti. Apitu Sama mantreshu api ganam anyate. Sama mantreshu Prakriti ityukte kevalam yad chandah pada sambandham tavadeva upayujyate. Prakriti gane. छन्दः पदात् यदागच्छति तस्य गानं यदा भवति तस्य प्रकृतिगानम् इति वदामः। पूर्वार्चिकस्य एव भवति। तत्र किं भवति, पूर्वार्चिकस्य उत्तरार्चिकस्य गानसमयेपि भेदः अस्ति। एकस्य ग्रामे गेयम् इति नाम, अन्यस्य अरण्ये गेयम् इति नाम। प्रकृतिगाने तत्र प्रकृतिविकृतिरूपेण द्वेधा गानम्। इदानीं तत्र लेफ्ट साइड पोर्शन यू प्लीज फॉरगेट नाउ, दिस इज द सोर्स। आस्तिकं ऋग्वेदात् आगतम् अस्ति, तस्य स्रोतः ऋग्वेद मन्त्राः, ऋग्वेद मन्त्रात् ते विपरिणताः भवन्ति साम योनि मन्त्रत्वेन। तर्हि साम योनि मन्त्रेषु गानं योज्यते। इदानीं वी आर नाउ गोइंग टू ऐड गान। सामवेद इज गाम प्रधान, सो ओनली द राइट साइड पार्ट, these 4 columns are related to सामवेद डायरेक्टली। अत्र विभागः प्रकृति विकृति विभागः कथम् आगतः इति ज्ञानार्थं तत्र पदे छन्दः पदमित्यस्ति, स्तोभपदमित्यस्ति। तर्हि एतस्मात् एतदागच्छति। एकं प्रकृतिसम्बद्धम्, अन्यत् विकृतं। तत्र प्रकृतिमध्येपि ग्रामे गेयम् अरण्ये गेयम् इति द्वेधा विभागः विद्यते। प्रकृतिगानेपि तत्र एकं तावत् स्मार्तादिसम्बद्धं, द्वितीयं यज्ञसम्बद्धम्, अरण्ये गेयं यज्ञसम्बद्धं, ग्रामे गेयं गृहसम्बन्धी। तर्हि तत्र विकृतिर्नाम प्रस्ताराः भवन्ति। दिस् इस् टोटली इमेजिनेटिव इनोवेटिव वे ऑफ यूजिंग विकृतयः। गाने प्रकृतिः साक्षात् मन्त्रसम्बद्धः, तत्र स्तोभसम्बद्धः विकृतौ उपयुज्यते। छन्दःपदसम्बद्धः तत्र उभयत्रापि
गृह्यं श्रौतम् इति विद्यते गृह्यं श्रौतं छन्दः पदेऽप्यस्ति गृह्यं श्रौतं स्तोभपदेऽपि विद्यते तर्हि किं भवति तत् सम्पूर्णतया विकृतिगानम् तत्र ऊहगानम् इति रहस्यगानम् इति नाम भवति तत्र केवलम् ऊहित्वैव करणीयं भवति अत्र एवमस्ति एवं कृते एवं सम्यक् स्यात् इति ऊह ऊह्य इत्यपि वदन्ति तदेव अत्र ऊह ऊह्य इति द्वेधा नाम अस्ति ऊहमित्युक्ते ऊहगानेऽपि पूर्वार्चिकसम्बन्धिनः तन्मन्त्रसम्बन्धिनः तद्विषयसम्बन्धिनः तत्र एवं काण्डभेदः क्रियते तत्र ग्रामे गये गाने गायत्रकाण्डम् आग्नेयकाण्डम् ऐन्द्रकाण्डं पावमानकाण्डम् इत्यस्ति एवम् अरण्यगेये पर्व इति नाम भवति तत्र काण्डम् इत्युच्यते अत्र पर्व इत्युच्यते अर्कपर्व द्वन्द्वपर्व व्रतपर्व शुक्रियपर्व महानाम्नी पर्व इति भवति अतः क्रियाभेदेन विनियोगाधारेण तत्र विभागः देवताधारेण क्रिया आधारेण एवं विभागः क्रियते अतः गानं सामवेदस्य असाधारणं सामवेदस्य यद् असाधारणं गानं तत्र प्रकृतिविकृतिरूपेण द्वेधा विभागोऽस्ति प्रकृत्यामपि गृह्य स्पात्तादिकर्मणाम् एकः तत्र काण्डभेदेन तत्र देवता यथा तैत्तिरीये मया प्रदर्शनं काण्डानुक्रमण्यं सर्वत्र काण्डविषयाः भवन्ति काण्डविषयाः नाम देवतासम्बद्धाः हविरादिसम्बद्धाः फलसम्बद्धाः एवं विभागः दृष्टं पूर्वं तद्वत् अरण्यगेयेपि पर्वरूपेण भवति अर्कपर्व इत्यस्ति द्वन्द्व इति देवता द्वन्द्वम् इन्द्राग्नि अग्नाविष्णु इत्यादि व्रतपर्व इत्यस्ति तेषामेव शिरोव्रत बहुधा विभिन्नप्रकारेण व्रतादिकं गुरुकुलकाले उच्यते तत् ज्ञातव्यम् अनन्तरं तस्य विनियोगः क्रियते यज्ञेषु तेषां साक्षात् प्रयोगः भवति अतः अत्रापि किमस्ति प्रकृतिगानमपि उभयत्र अस्ति श्रौतस्मात् विकृतिगानमपि उभयत्र भवति विकृतिगाने ऊहगानम् इति नाम प्रकृत्याधारितानां प्रकृतिर्नाम छन्द आधारितानां यत् स्तोभाधारितं भवति तस्य रहस्यगानम् इति नाम भवति तद् बहुधा विस्तारः सञ्जायते तदर्थमेव तैरुच्यते केवलं संहितामेव अधिकतया जनाः अधीयते सामवेदे तत्र गानादिभागं तावता तत्र बहु कालापेक्षा विद्यते बहु चिन्तनापेक्षापि विद्यते लक्षणग्रन्थं विना वक्तुं न शक्यते तदेव मया न अवगतं संहिता अर्थात् समवेदे गानमेव किल कथं कथं करणीयं how can they separate it how can you separate how can you say there is samhita and ganam separately because it's always ganam only right katham samhita ganena vina asti तत्र एवं भवति गानं नाम किमर्थम् इत्यत्र एवं विभागाः सन्ति तत्र केषाञ्चन विनियोगः एव नास्ति अद्यत्वे इत्युक्ते तदेव मया उत्तरार्चिकसम्बन्धि गानं विरलं सञ्जायते तस्य प्रयोजनं तत्र पूर्वार्चिकसम्बन्धि अस्ति तत्रैव तद्वेधा विभाग सी लेफ्ट कॉलम इज पूर्वार्चिक संबंधी राइट कॉलम इज उत्तरार्चिक संबंधी इन बोथ केसेस प्रकृति एज वेल एज विकृति हैज बोथ पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक संबंधिना पूर्वार्चिके क्लेशः तथा नास्ति उत्तरार्चिके तथा अपि तु तदेव अधिकमस्ति सामवेद 1/3 ओनली आउट ऑफ 1875 650 is पूर्वार्चिक 1225 is उत्तरार्चिक so 1/3 alone is in use basic idea is to see unless there is an option, unless there is a usage, things get forgotten or things get diluted and finally they get lost. This is the reason. The point is, though there is so much of pleasure to be derived, it is unfortunately getting lost. See, that is the kind of lament that I find in this book. Of course, he is trying to revive, he did a lot of work, no doubt. Ateva Samavede Rik Sambandhi Yadasti Tat Purvam Padarshya Anantaram Tasmat Katham Rama Agatam सामस्वपि पूर्वोत्तरार्चिक संबंधी प्रकृति विकृतिरस्ति तन्मध्येपि उभयत्र उभयथा भेदः दृश्यते तेषां नामानि काण्डानि पर्वाणि इति नाम तो एवं यदि मनसि निधीयते अनन्तरं ग्रन्थेषु तत्र प्रोस् रूपेण यदुच्यते तत्र क्लेशः भवति ज्ञातुम् इति कृत्वा किञ्चित् अस्माभिः एवं प्रयतितं प्रदर्शयितुम् अनन्तरं लिटिल क्लारिटी ऑफ कोर्स इट हेल्प्स फर्दर yeah Guruvarya it's very clear I understand now one question so if I take a saman yes then there should always be I can always say it either in prakriti or vikriti right yes always yes, so there should be two ways in which I can say it yes, now yes now what is preferred प्रथमस्तरे सामगाने प्रकृति विकृति भेदः एव भवति अनन्तरं प्रकृति किमार्चिक संबंधी कस्य आर्चिकस्य संबंधी इति अनन्तरं
उभयत्रापि तद्भवति तत्र प्रतिकाण्डं प्रतिपर्व इति विभागः भवति तदपि अवगतम् अग्रे किञ्चित् पश्यामः यत्र अस्माभिः संहिताभावनादिकं द्रष्टव्यं मया स्वीक्रियते ओके अस्तु मन्त्रान् स्वीकृत्य तत्र किमुच्यते किञ्चित् विशेषः विक्रियते अमरावतीदीक्षितानां पुस्तकं सम्यक् अस्ति तदुपयुज्यैव अस्माभिः किञ्चित् अग्रे वक्ष्यते सामभाष्येपि सायणभाष्येपि बहवः अंशाः विवृताः अपि तु तेन मीमांसाविषयाः अधिकतया विवृताः गानविषये अधिकं नोक्तं सः वदति एतत् प्रयोगेण ज्ञातव्यम् इति लिखति प्रयोगे एव अद्यत्वे नष्टः विद्यते यत्र गानमेव नास्ति यागाः एव न क्रियन्ते गृह्येपि बहु संक्षिप्ताः इति सः लिखति यद्यपि गृह्येपि गानम् अपेक्षितं तत् संक्षिप्तं सञ्जातम् इति सः लिखति that is hard reality. Yeah, Guruvarya. So by giving the name Prakriti and Vikriti, it seems to me that Prakriti is preferred. Like Kimartam Prakriti, I mean, so Prakriti is more common. Right, Prakriti Adharaha, Vikriti Adheyaha. Vina Prakriti, Vina Adharam Adheyam Nabhavati. Yatha Idanim, Traiswaryam Apekshitam, Chatuswarya Adharaha, Prakriti Tichyate. Saptaswarani Tasmad Agachanti. Saptaswarebhyaha, Ekona Panchasat Paryantam, Nardi Shikshaya Muktam. एकैकस्यापि सप्त प्रभेदाः भवन्ति इति प्रकृति विकृतिर्नाम प्रकृतिः मूलभूतः अचां हलां च सम्बन्धी भवति अनन्तरम् आलापादिकं यद् भवति तत्तु विकृतित्वेन उच्यते प्रकृति विकृति रूपेण उभयत्रापि that is you experiment you innovate you try to derive more and more pleasure out of this but with a kind of proper guideline so for each mantra you are permitted to go तत्र एवं विद्यते अग्रे प्रदर्शयामि एकस्यैव मन्त्रस्य विभिन्न प्रकारेण गानं श्रुतिषु उक्तं तर्हि गाने भेदः मन्त्रे तु भेदो नास्ति एकस्यैव मन्त्रस्य like if somebody asks you for example some well known song known in a particular raga suppose someone has to sing it in some other raga kind of now the lyric does not change your text does not change then what happens? So then there is innovation, and of course there is a guideline, etc. That is why see the rishis in SamaVeda. We have to tell a little. SamaVeda rishinam karyam etat gitva taihi ganam kritam. Anantaram devata santoshah drishtah. Anantaram eva tad anyesham upadishtah ityuchyate. Anya vedeshu tatha nasti kevalam taihi mantra drishtah upayuktah tasya shaktir nyayate. Atra etaihi etad adhikataya अन्योपि सोपानक्रमेण तैः कृतम् अतएव तेषां कृते तत्र गौतमस्य पर्कम् इत्युच्यते भारद्वाजस्य वारिषम् इत्युच्यते तत्र ऋषीणां यद्यपि मूलमन्त्रस्य अन्यः ऋषिः ऋग्भूतस्य आधारमन्त्रः अन्येन दृष्टः अपि तु तस्य गानं गीत्वा अनुभूय फलं लब्ध्वा सिद्धः सन् सः सिद्धः ऋषिः अन्यान् प्रति प्रवचनं करोति तत्र अन्योपि स्तरः योज्यते तदर्थमेव प्रकृति विकृतयः स्वरेणापि सम्बद्धाः भवन्ति मूलभूतस्वराः ये भवन्ति तेष्वेव किञ्चित् विश्राम्यति किञ्चित् ततोप्यधिकं गच्छति तदर्थमेव ऊह्य इति that means they have a lot of freedom विना तत् न कर्तुमेव न शक्यते that is why विना ऊहः प्रकारान्तरं जनयितुमेव न शक्यते कश्चित् अपि तु स्वयम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते तदर्थं ऋषयः सन्ति तैः ग्रन्थाः लिखिताः अत एव बहूनां ग्रन्थानाम् अपेक्षा भवति बहूनां ग्रन्थाः इत्युक्ते जनाः बिभेति पलायते परन्तु तदर्थमेव इत्युक्ते क्लेशः परन्तु तदर्थमेव सहस्रशाखा इति सञ्जायते किल तदर्थमेव तत्र शक्यते अन्यत्र न शक्यते कर्तुं see you don't have scope you don't have freedom liberty to even experiment kind of whereas here it is done. But unfortunately, it also gets over a period of time, it gets lost. But इदानीं सामवेद प्राशस्त्य विषये अवश्यं ज्ञातव्यं सर्वेषां कृते अपेक्षितं भगवता स्वविभूतित्वेन गीयते वेदानां सामवेदोऽस्मि विभूतियोगः इत्यस्ति तद् भगवद्गीतायां स्वविभूतिः भगवान् विवृणोति एकैकस्मिन् विषये यदुत्तमम् अस्ति यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्र वेदानां सामवेदोऽस्मि इत्युक्तम् अनन्तरम् अध्यात्मविद्या विद्यानाम् इत्यपि वदति विद्यानां मध्ये अहम् अध्यात्मविद्या अस्मि वेदान्तः अस्मि तत्रापि छान्दोग्यादिकम् अधिकतया प्रयुज्यते
उभयत्रापि सामवेदसम्बन्धः भगवतः बहु प्रियत्वेन ज्ञातुं शक्यते। तादृशज्ञानेनैव श्रैष्ठ्यं विप्राणाम् इति। ज्ञानेन विप्राणां ज्ञानतो श्रैष्ठ्यम् इति। तत्रापि ऐ इरुकणप्प श्रैष्ठ्यम् इति स्यात्, श्रेष्ठ्यम् इति न ऐकारः स्यात्। तर्हि किं भवति, कश्चित् वयसा अधिकः न श्रेष्ठः, केवलं शूद्रेष्वेव वयसा अधिकः ज्येष्ठः इत्युच्यते। ब्राह्मणेषु ज्ञानेन अधिकः एव ज्येष्ठः, क्षत्रियेषु राज्येन अधिकः, यस्य ऐश्वर्येण अधिकः स एव ज्येष्ठः, एवं धनेन अधिकः एव श्रेष्ठः वैश्येषु, केवलं वयसा श्रेष्ठः शूद्रेषु एव उच्यते। तर्हि विप्राणां ज्ञानतो श्रैष्ठ्यम् इति। ज्ञानं नाम अध्यात्मविद्या। यदि यस्य कस्यचित् सामवेदादिगम्य छान्दोग्याद्युक्त अध्यात्मज्ञानं सम्यक् अस्ति, तादृशः उत्तमः इति ज्ञायते इत्यर्थः। सामवेदस्य श्रैष्ठ्यं ज्ञानेन भवति। अत्यन्त अधिकस्तरे सामवेदे एव एतत् प्रतिभाति इत्यर्थः। अत एव बृहदारण्यके श्रूयते अमौनञ्च मौनञ्च विदित्वा स ब्राह्मणः इति। वचनेन अमौनेन किं भवति, मौनेन किं भवति इति उभयं परीक्ष्य कश्चित् मौनी स्यात्। मौनात् तु मुनिरुच्यते इति। मुनिशब्दस्य अर्थः मौनं यः आचरति सः मुनिः, केवलम् अन्तः मननं करोति इत्यर्थः। एवम् आत्मज्ञानात् प्राप्त प्राशस्त्यस्य अग्रजस्य, अग्रजो नाम ब्राह्मणवर्णस्य उच्यते, अग्रे जातः इति आविर्भावकारणत्वेन श्रूयते सामवेदः। सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसूतिः। एतत् तैत्तिरीय काठके वर्तते। तत्र प्रत्येकैकस्य वेदस्य एकैकेन वर्णेनापि सम्बन्धः अस्ति। तत्र एवम् उच्यते, ऋग्वेदात् वैश्यः जातः, यजुर्वेदात् क्षत्रियः जातः, सामवेदात् ब्राह्मणः जातः इति श्रुतिर्वदति। अत्र ब्राह्मणानां प्रसूतिः, ब्राह्मण्यस्य सिद्धिरपि अध्यात्मविद्या भवति। अध्यात्मविद्या तु सामवेदेन लभ्यते इति एवम् एकं कनेक्षन् एतैः तत्र प्रदर्श्यते। एतत्तु रामनाथदीक्षितानामेव ग्रन्थात् स्वीकृतमस्ति। एतद् युज्यते वक्तुं। तर्हि ब्राह्मणानां प्रसूतिः नाम जन्म तत्र साम्यमस्ति। सत्त्वाधिकः ब्राह्मणः, रजोधिकः क्षत्रियः, तमोधिकः अन्यः, एवं विभागः यदा क्रियते सत्त्वसम्बन्धि सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् इत्यस्ति। ब्राह्मणेन सात्विकेन भाव्यं। तर्हि चतुर्णामपि वेदानाम् अध्ययनं सर्वस्य विद्यते। सामवेदस्य प्राशस्त्यं ज्ञात्वा किञ्चिदिव सामवेदम् अवश्यम् अधीत इत्यर्थम् एते एवं वदन्ति। तर्हि किं भविष्यति, एतत् अनुभवेन ज्ञातुं शक्यं भवति इति तेषां वाक्। अत्र प्राशस्त्यम् एवं भवति, जन्मकारणमेव ब्राह्मणवर्णस्य जन्मकारणमेव सामवेद तत् उक्तत्वात् तत् प्रशस्तम् इति ज्ञायते। अन्यच्च अन्यवेदेषु अपि सामविषये स्तोत्रं कृतम् इति अग्रे वदन्ति। यथा पूर्वम् अस्माभिः प्रदर्शितं, यज्ञेषु प्रयुज्यमानेन गुणनिष्ठगुणाभिधानात्मक स्तोत्ररूपेण सामगानेन देवता प्रीतिर्जायते। प्रीताश्च देवताः यजमानस्य मनोरथं पूरयन्ति। तर्हि फलप्राप्तेः अव्यवहितपूर्वत्वं सामवेदस्य अस्ति। तत्र अध्वर्युणा यागः प्रारब्धः, यजुर्वेदिना प्रारब्धः, होत्र देवताः आहूताः, अनन्तरं तेषां प्रीतिः सामवेन उद्गात्रा सम्पाद्यते। प्रीताः देवताः फलं यच्छन्ति इत्युक्ते प्रीतिः साक्षात् सामवेद इम्मीडियेट्ली प्रोसीडिंग प्रीवियस् वन्स् आर् प्रीवियस् स्टेजस्। तर्हि अव्यवहित फलप्राप्ति अव्यवहित पूर्वत्वं सामवेदस्य श्रूयते। अतः देवता आह्वान हविः प्रदानपर ऋग्वेद यजुर्वेदापेक्षया सामवेदस्य यज्ञेषु अन्तरङ्गत्वम् अपि गम्यते। Very proximate to phala. So that means this is not to be ignored, or this is much better important. अतएव श्रूयते अयज्ञो वा एषः यो सामा कस्मिंश्चित् यज्ञे उद्गाता न लब्धः इति चिन्तयामः तर्हि गानमेव न कृतम् अयज्ञे एव भवति इति श्रुतिर्वदति। साम्ना रहितं, साम्ना विना यः यज्ञः क्रियते अयज्ञे एव भवति, यज्ञत्वमेव तस्य न सिद्ध्यति इति वदति। अनन्तरं ऋग्वेदे अंगिरसां सामभिस्तूयमानाः इत्युच्यते। अंगिरसः इति अथर्ववेदिनः, अथर्ववेदस्य प्रारम्भक अथर्वणाम् अंगिरसाम् इति। अथर्वणः अथर्वा इति ऋषिः आसीत्, ब्रह्मणा प्रथमपुत्रः इत्युच्यते। अन्यः अंगिरः इति। तयोः उभयोरेव बहूनि मन्त्राणि दृष्टानि, बहवः मन्त्राः दृष्टाः अथर्ववेदे। तस्मादेव यज्ञः समाप्यते। यत्र कुत्रापि लोपोऽस्ति तैः सम्यक् क्रियते। ते अपि सामभिरेव स्तोत्रं
सम्पाद्य परिहारं कारयति यत्र कुत्रापि लोपः अधिकतया सामैव प्रयुञ्जते इत्यर्थः साम आल्सो मीन्स् टु रिकन्सैल् तत्र यथा सामदानभेददण्डमध्ये उच्यते साम सान्तप्रयोगे इति धातुरस्ति तस्मादपि दिस् पेपर्स् औट् डिफरेन्सेस् एण्ड् ट्रैस् टु मेक् थिङ्ग्स् वर्क् तस्मादपि सामवेदस्य प्राशस्त्यं ज्ञातुं शक्यते नाम्नापि ज्ञातुं शक्यते इत्यर्थः अंगिरसो न सामभे उभौ वाचो वदति सामगा इव उद्गातेव शकुने सामगायसे इत्यादि यदा पक्षी कश्चित् किञ्चित् शब्दं करोति हे शकुने हे पक्षिन् उद्गाता इव त्वं सामगायसे यदि पक्षिणः शब्दः श्रूयते सम्यक् सङ्गीतमिव दृश्यते उद्गातुः गानमिव दृश्यते रिवर्स् इट् शुड् हाव् बीन् नार्मली लैक् कोकिलवत् गायति कोकिलवत् गायति इति लोके उच्यते उद्गातुर्वत् शब्दं करोति पक्षी इति श्रुतिर्वदति उद्गातेव शकुने सामगायसि इत्यस्ति एवं रूपेण मनोहरत्वम् उच्यते एवम् अत्र आद्ययोः अङ्गिरसां साम्नः प्राशस्त्यं मध्यमयोः गानप्राशस्त्यस्य उदाहरणं सामगानम् अनन्तरं यो जागारतमुसामानियन्ति इति one who is awake, one who is after achieving something great, then he has to take recourse to Sama. This is this mantra. Yo jagara tamu samani yante. One who is very persevering, then to him Sama come, they reach him, and through Sama Siddhi, he is able to achieve. Jagarana Sheelam Ajnana Nidratah Uthitam Brahmanishtam Prati सामानि आगच्छन्ति साम आगमनं वर्ण्यते यो जागार तमु सामानियन्ति एवं रूपेण तत्र स्तोत्रं क्रियते सामवेदे यजुर्वेदे बहुत्र उक्तमस्ति तत्र उभे वाचो व्हाट इज उभे वाचो अर्थात् किं तत् वाक्यस्य लौकिकं वैदिकम् इत्यस्ति लौकिकं वैदिकम् उभयत्रापि जिह्वा मे मधुमत्तमा इति अन्यत्र श्रुतिर्वदति मे जिह्वा मधुमत्तमा भवतु तर्हि किं भविष्यति शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यो वाचमुद्यासम् इति मनुष्येभ्यः शुश्रूषेण्यां देवेभ्योऽपि शुश्रूषेण्यां श्रोतुं यथा इच्छेयुः एषः इतोपि अधिकं किञ्चित् वदतु वयं श्रोतुम् इच्छामः इति इच्छां यत् जनयति तादृशी वाक् स्यात् तर्हि मधुमत्तमा वाक् श्रोतुम् इच्छां जनयेत् इत्यर्थः लौकिके वा भवतु तत्र गृह्य यज्ञेषु उभौ वाचौ उभयमपि वदति गृह्यकर्मसु वा भवतु श्रौत यज्ञेषु वा भवतु इत्येकं तत्रापि लौकिककार्ये वा भवतु वैदिके वा भवतु यथा गीतायाम् उक्तम् अनुद्वेगकरं वाक्यम् इति वाचः प्राशस्त्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यं तत्र सामशब्दस्य अर्थः इट् इस् सो सूदिङ्ग् that one would like you to continue further not stop उभयत्रापि गृह्ये वा भवतु श्रौते वा भवतु लोके वा भवतु वेदे वा भवतु इति वक्तुं शक्यम् अतएव गानप्राशस्त्यस्य उदाहरणत्वेन एतद् गृहीतम् अनन्तरं यजुर्वेदे तत्र सामसु त्रयधा विभागः अस्ति रथन्तरं साम बृहत् साम वामदेव्यं साम इति त्रयधा विभागः एकैकस्मिन् लोके फलप्रदानं श्रुतिषु उक्तम् इयं वै रथन्तरम् असौ बृहत् अन्तरिक्षं वामदेव्यम् इति असौ नाम स्वर्गलोकः अन्तरिक्षं मध्यमलोकः इयम् इति भूलोकस्य नाम श्रुतिषु सर्वत्र इयम् इत्युक्ते भूमण्डलं भूलोकः उच्यते तत्र यज्ञनिरूपणावसरे त्रयाणामपि लोकानां यत्र कुत्रापि फलापेक्षा अस्ति सामभ्यः तत् साधयितुं शक्यते रथन्तरसामप्रयोगेन अस्मिन् लोके फलं लभते बृहत्सामप्रयोगेन स्वर्गे फलं लभते वामदेव्यसामप्रयोगे अन्तरिक्षे भवति भगवानपि गीतायां बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् इत्युक्तवान् सामसु मध्ये अहं बृहत्साम अस्मि इति वदति वेदेषु मध्ये सामवेदोऽस्मि विद्यासु अध्यात्मविद्या सामवेदस्य महत्त्वं ज्ञायते एवं विभिन्नसाम्नां वैरूपं वैराजं यज्ञायज्ञियं गायत्रम् इत्यादिना इत्यादिना सामप्रशंसा श्रूयते अतः विभिन्नप्रकाराणां साम्नां यजुर्वेदेपि उल्लेखः अस्ति अस्मिन् समये अध्वर्युः वदति उद्गातारं प्रति वदति भोः अस्मिन् समये ईदृशं साम गाय तर्हि देवतानां तृप्तिर्भवति विभिन्नानाम् उल्लेखः यजुर्वेदे दृश्यते अथर्ववेदे दृश्यते इति प्रत्येकं ते प्रदर्शयन्ति ऋग्वेदे पूर्वं प्रदर्शितम् अनन्तरं यजुर्वेदे प्रदर्श्यते अत्र
अन्यत् तैत्रीय उपनिषदि ब्रह्मसाक्षात्कारेण विगलित संसारस्य मुक्तस्य ब्रह्मानन्दानुभवं सामगानेनैव ख्यापयति एतत् सामगायन्नास्ते इति एतत् तैत्रीये विद्यते तैत्रीय उपनिषदि विद्यते एतत् सामगायन्नास्ते इति वदति कः सामगायन्नास्ते इत्युक्ते संसारान् मुक्तोऽपि एतम् आनन्दमयमात्मानम् उपसंक्रम्य इमान् लोकान् कामान्ये कामरूप्य अनुसञ्चरन् एतत् सामगायन्नास्ते अतः मुक्तदशायामपि सामगानमेव क्रियते इति श्रुतिर्वदति अतः बहुभिः जन्मभिः अत्रापि जन्मनि नैकविध सुकृत परिपाकवशात् समासादितम् आत्मतत्त्वम् एतादृशम् इति निर्वक्तुम् अशक्तस्य कृतकृत्यस्य मुक्तस्य ब्रह्मानंद अनुभव आविष्करणं हावु हावु इत्यनेन क्रियते अहो भाग्यम अहो ज्ञानम अहो इतिवत् आदरातिशये आनंदातिशये च अभ्यासः क्रियते अतः so Guruvadi, what you're saying is in the Taittiriya Upanishad, yes, when a person gets the state of moksha, he expresses his happiness. When there is infinite bliss, see, when you reach infinite bliss, you will still sing Sama. So that is the ultimate. See, it is actually a proof to say this is the ultimate among Vedas. Okay, that is what is the, so, and it is not so easy. So out of so many janmas, see, bahubit janma bhi atrapi janmani naika vidha sukrita paripaka vasha atma tattvam samasaditam. You get to know the Atma Tattva, then it can't even be expressed by words. Etadasamiti nirvaktam ashakta, kritakritya mukta, brahmananda anubhava avishkaranam karat. See, how is your state? Like, you know, some of our TV persons take a mic to you and then ask, how do you feel? Then I will have to sing it. Okay. Then you would say, how you would say, ahamannam, ityadi. So the ultimate stage is to reach the Samagana stage. That is what it is. And that's of course a very effective statement to just say yes, it's the greatness of the Sama. Anantaram, Atharvavede Evam Dishyate, Atharvanecha, Richam Sama Yajamahe, Yabhyam Karmani Kurvate. Rik is converted to Sama in the Yajna so that it fetches us the Phala kind of. Rik by itself, what it cannot get you, when it is transformed into Sama, makes it easier. Richa Samani Bheshaja, Richancha Vai Samnancha Brahmanascha Priyandhama, Ityadi, Atharvana Samhitayam, Paipala Samhitayam api Dishyate. Richaha Manushya Upanayante, in the space, Manushya Lokam Shetri. Richa Manushya Upanayante. Antariksham Yajurбhir unniyate sapapmana vinirmuktah sasamabhihi unniyate brahmalokam ityuktam. Ataha asmin loke manushya loke apekshitam tatsalam richa labhyate antariksha yad shakyam tat yajusha labhyate tarihi brahmaloke yad shakyam tritiya loke tat samna labhyate ityartha sapapmana vinirmuktah sasamabhir unniyate brahmalokam iti निर्दिशय आनंद ब्रह्मलोक प्राप्ति सामवेदेनैव इति प्रश्नोपनिषदि श्रूयते इति साम प्रशंसा सर्वत्र दृश्यते वेदेष्वेव धर्मशास्त्रेष्वपि उक्तम् इत्यस्ति यथा श्राद्धादिषु सामगस्य माहात्म्यम् उक्तं ऋचा तु तृप्यति पिता यजुषा तु पितामहः पितुः पितामहः साम्ना छन्दोगो हि अधिकस्ततः प्रपितामहस्य साम्ना अधिकतया तृप्तिर्जायते छन्दोगः इति सामवेदिनां नाम भवति छन्दोगः इति छन्दः पदमस्ति छन्दः पदात् गानं करोति छन्दः गायति इति छन्दोगः अत एव छान्दोग्यम् इति नाम सञ्जातम् उपनिषदोपि सामवेदीय उपनिषदा छान्दोग्यम् इति नाम छन्दः येन गीयते वेदस्य गानं कुर्वाणः छन्दोगः इत्युच्यते छन्दोगो हि अधिकस्ततः इत्युच्यते अतः त्रिषु वेदेषु मध्ये सामवेदस्य प्राशस्त्यम् एवं ज्ञायते अनन्तरम् अटेत पृथिवीं सर्वां सशैलवनकाननां यदि लभ्येत पित्रर्थे साम्नाम् अक्षरचिन्तकः श्राद्धे निमन्त्रणार्थं ब्राह्मणान् अन्विष्य यदि कश्चित् सामवेदी लभ्यते तर्हि तत् दुर्लभमस्ति अपि तु बहु प्रशस्तम् इत्युच्यते पृथिवीं सर्वाम् अटित्वा अटेत पृथिवीं सर्वां सशैलवनकाननां पर्वतेषु वनेषु यत्र कुत्रापि दृष्ट्वा
यदि लभ्येते पितृर्थे पितॄणां श्राद्धे वरणार्थं साम्नाम् अक्षरचिन्तकः यदि लभ्यते तत्र अक्षरचिन्तकः इत्युक्ते प्रत्यक्षरं गानं यः जानाति तत्र कथं स्तोभः करणीयः कथं गानं करणीयं तादृशः बहु प्रशस्तः इति स्मृतिष्वपि धर्मशास्त्रेष्वपि उच्यते। श्रीभगवता गीयते गीतायां त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः नरकस्य प्रापकं कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् इत्युक्तम्। श्लोक नंबर बोर्ड नंबर इति अत्र कामक्रोधलोभाख्यं दोषत्रयं नरकप्रापकत्वात् आत्मनाशकत्वात् च अवश्यं त्यक्तव्यम् इति स्मर्यते। अपि तु एतत् कथं त्यक्तुं शक्यम् इति पृष्टे एतादृशस्य दोषजातस्य दुस्त्यजत्वं तत्र त्यक्तुं सुलभतया न शक्यते। तर्हि सेतुवत् परप्राप्ति प्रतिबन्धकत्वं त्यागोपायश्च निरूप्यते सामवेदे सेतुशामाख्य साम्नि। तत्र कस्यचित् साम्नः सेतु साम इत्येव नाम अस्ति। तस्य सन्धि नियमेन षकार जायते सेतुशाम इत्युच्यते। किन्तु सेतुवत् यद्भवति तत्र प्रतिबन्धकनिवृत्तिपूर्वक इष्टप्राप्ति साधक अत एव एतत् सेतुशामाख्य साम्नि निरूप्यते। इमामेव श्रुतिं भगवान् स्वीयगीतावचनस्य मूलम् अमन्यत इति अनुमातुं शक्यते। अतः कामक्रोधलोभैः वर्जितः सन् ब्रह्म प्राप्तुं यः इच्छेत् तादृशः सेतुशाम्ना अस्माभिः अग्रे सेतुशाम गृह्यते। अहम् एतत् अग्रे गानानां मध्ये सेतुशाम गृहीत्वा किञ्चित् विवृतिम् इच्छामि। अत एव यत्र यत् उत्तमं भवति तत् ज्ञातव्यं। पूर्वम् अत्र किं किम् अस्ति इति प्रदर्श्यते। अनन्तरं नारदीय शिक्षाविषये किञ्चित् उच्यते। भागवत अग्रेसरः देवर्षिवर्यः नारदोऽपि भगवान् वदति देवर्षीणां च नारदः अनवरतं वीणायां सामैव गायति वीणां गृहीत्वा सामगानं कुर्वन् वर्तते इति प्रतीयते। नारदः साम सुस्वादमगात् कर्णरसायनम् इति देवी भागवते नारदः साम सुस्वादम् अगात् कर्णरसायनम् कोट्स् इति देवी भागवते श्रूयते। सामवेद गानं बहु सम्यक् नारदः कृतवान् देवसभायाम् इति तत्र उल्लेखः दृश्यते देवी भागवते। अर्थात् गुरुवर्य suswadam agat, he sang it with great beauty. Suswadam Narada. What pleasure of others. See, swada. What? See, the Shrotrus get so much of anubhava. See, that is with bhava. When somebody sings, you also get moved. The Shrotas also get moved. That is, it becomes so pleasant to the hearers, to the listeners. Okay? That is the point. He knows it. He has no problem about it. He knows about its power. See, normally when they say Pashur Veti, Shishur Veti, Veti Gana Rasam Phani, it ichate. Pashurapi Gana Rasam Veti, Shishurapi Gana Rasam Veti, Sarpopi Veti, Veti Gana Rasam Phani, Sarpanam Gane Nayukila, Vashi Karnam Kriyate. Ganasya Rasaha Evam Bhavati, Sarvesham Suswadhyam Asti. सुस्वादम इत्यस्य बहु स्वाद्य आस्वाद्यं भवति यथा सर्वे जनाः आस्वादयेयुः तथा सः गीतवान् इत्यर्थः। नारद साम सुस्वादम् अगात् कर्णरसायनं कर्णे अमृतमिव आसीत् कर्णामृतत्वेन तेन गीतम् इत्यर्थः। अतः नारदस्यापि स्वस्मै अपि प्रीतिजनकम् अस्ति सामगानम् इत्युक्ते वीणायां सः गाति। अत एव स्वरवर्णमात्रादीनां तेन बहु सम्यक् विवृतम् इति वदन्ति। स्वर वर्ण मात्रादीनां प्रातिस्विक स्वरूप विवरणं यथा ह्रस्वः कुत्रचित् दीर्घो भवति दीर्घः कुत्रचित् ह्रस्वो भवति प्लुतः भवति तत्र रङ्गः भवति इत्यादिकं तत्र विवृतं। स्वरो नाम अच् अनन्तरम् अच् हल् इत्यादिकं वर्ण मात्रादीनां प्रातिस्विक इत्युक्ते प्रत्येकैकस्य प्रातिस्विक स्वरूप विवरणं लौकिकगानस्यापि स्वरादि विमर्शनं तदेव तत्र तेन लिखितं। तत्र लौकिकगानस्यापि मूलं सामवेदे विद्यते तदपि नारदीय शिक्षायां लभ्यते। सामगान प्रकारः गीति गुणाः दोषाश्च गीत यदा गानं क्रियते तत्र दोषाः अपि शक्यन्ते ते निवार्याः इत्यपि तत्र उक्तमस्ति। एते गीति गुणाः एते गीति दोषाः इत्यादयः नारद शिक्षायाम् उक्तमस्ति। अतः एव नारदः स्वयं जानन् अन्येषाम् अवगत्यर्थं शिक्षामपि लिखितवान् अस्य वेदस्य
इति तत्र प्राधान्यम् उच्यते नारदेनैव शिक्षा तत्र लिखिता अस्ति अस्य वेदस्य इति एवं सामगानप्रकारः गीतिगुणाः दोषाश्च एवमादय बहवः विषयाः प्रकाश्यन्ते नारदेन स्वीयशिक्षायाम् अत एव सर्ववेदविदोऽपि नारदस्य छान्दोग्यस्य स्वीय उपनिषत्वात् इन्नोर तकार चेतन उपनिषत्वात् तद्वारैव सनत्कुमारात् आत्मविद्यालाभः इति भूमविद्यायां ज्ञायते एतत् पूर्वमपि उक्तं मया नारदः शिष्यः सन् सनत्कुमारम् अभ्युपगत्य भूमविद्यया ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान् इत्युच्यते अतः सामवेदे एवं महतामपि गौरवमस्ति बहुमानः अस्ति अनन्तरं सामवेदे गुरुवर्य ह्यः भवता एतद् कथा प्रारम्भितः परन्तु न समापितम् तत्र किमस्ति कुतूहलवर्धनम् अपेक्षितं कुतूहलं नास्ति चेत् श्रवणे रुचिः न भविष्यति भवतु न तत्र वाक्तः आरभ्य वाक् अनन्तरं मनः अनन्तरं प्राणः अनन्तरं धृतिः श्रद्धा इत्यादि तत्र 15 पर्यायान् उक्त्वा अन्तिमे एव ब्रह्मणः उपदेश भूमा इति शब्देन उच्यते तदर्थं बहु विस्तरेण तत्र एकम् अधिकरणं ब्रह्मसूत्रे अस्ति भूमा संप्रसादात् अध्युपदेशात् इति व्यासः ब्रह्मसूत्रे लिखति प्रथमाध्याये तृतीयपादे एतदस्ति भूमाधिकरणस्य विषयः अत्रत्य छान्दोग्ये यत् सनत्कुमार नारद संवादः सनत्कुमारेण बोधिता भूमविद्या नारदस्य शोकस्य पारं तारयतु इति पूर्वं पृच्छति अनन्तरं नारदः तदुपयुज्य शोकस्य पारम् अगच्छत् इत्येव श्रुतिर्वदति अतः इदानीं नारदस्य शोको नास्ति सः सर्वदा हृष्ट एव अस्ति सर्वदा वीणापाणि सामगानः मग्न एव भवति इति ज्ञायते अतः साक्षात् सनत्कुमारः तं तारितवान् अतः तत्र भूमविद्या अस्ति भूमविद्या विषयेपि किञ्चित् अग्रे एकं पट्टिकां प्रदर्शयामि तत्र 16 स्तराः किं भवन्ति इति वक्ष्यामि अग्रे अतः एतत् मन्त्रविवरणसमये किञ्चित् गृह्णीमः यद्यत्र उत्तमं तत् स्वीकर्तव्यं तदर्थं पूर्वं पीठिकारूपेण एतद् उच्यते तत्रत्यं किञ्चित् दृष्टान्तार्थम् अग्रे स्वीक्रियते भवतु अत्र ग्रन्थाः अपि बहवः सन्ति एतदेव मया उक्तं गाने बहु क्लेशः विद्यते ज्ञानस्य बहु क्लिष्टता अस्ति सामवेदे कौथुमशाखाम् अधिकृत्य 90 ग्रन्थाः सन्ति उपशतं ग्रन्थाः सन्ति तत्र कौथुमशाखायां मन्त्रभागाख्ये गानभागाख्ये तेषां संख्या कीदृशी 7 गानानि इति तत्र भवति अग्रे वदामि 7 गानानि किं नामधेयानि तेषां प्रवृत्तिनिमित्तं किम् ऊहगानं किम् एतत् पौरुषेयं वा अपौरुषेयं वा इत्यपि तत्र विचारो अस्ति केषाञ्चन पौरुषेयत्वम् अस्ति अन्येषां तत्र यज्ञे उपयुज्यमानानाम् उभयत्रापि कुत्रचित् उक्तं यत्र अपौरुषेयमेव गातव्यम् इति नियमः अस्ति कुत्र अन्यत्र लौकिकता पौरुषेयमपि योजयितुं शक्यम् इति यथा अन्यवेदेष्वपि यदा जटाघनपारायणादिकं क्रियते जटाघनादिकं पौरुषेयमेव अपि तु संहितापदक्रमादिकम् अपौरुषेयं भवति अतः तेषु केषां पौरुषेयत्वं केषाम् अपौरुषेयत्वम् इत्यादयः लक्षणग्रन्थेषु उच्यन्ते अनन्तरम् ऊहगानस्य 7 विधत्वम् अस्ति ऊहगान साप्तविध्यं सप्तानां विभाजकधर्माः केन कारणेन ते भिन्नाः इति ऋग्वेदे अनन्तर्गताः मन्त्राः के ये तावत् ऋङ्मूलकाः न भवन्ति तत्र 1900 मन्त्राः सन्ति तेषां पट्टिका विद्यते एवं 8 ब्राह्मणानि कानि सामवेदे अन्यवेदेषु एकैकं ब्राह्मणं भवति तैत्तिरीयब्राह्मणं मैत्रेयब्राह्मणं सामवेदे 8 ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति 8 ब्राह्मणानि भवन्ति अत एव अद्यत्वे ब्राह्मण अनुष्ठानं बहु विरलम् इति एते वदन्ति तत् अध्ययनमपि क्लिष्टमस्ति ज्ञानं क्लिष्टमस्ति अपि तु 8 ब्राह्मणानि भवन्ति सामवेदस्य अद्यापि 8 अपि ब्राह्मणानि ग्रन्थाः सन्ति केचिदेव सर्वाणि जानन्ति तेषु प्रतिपाद्याः के तत्र विषयं किं छान्दोग्यस्य विवरणं श्रौतसूत्राः अपि 10 विधाः भवन्ति श्रौतसूत्राणि यागेषु तेषामेव अधिकप्राधान्यं 10 विधत्वं श्रौतसूत्राणाम् एकैकस्य अन्येन अगतार्थता if you know one of them it is enough you cannot say every one of them is important एकेन अन्यस्य गतार्थता न भवति एतत् ज्ञातं चेत् तदपि ज्ञातप्रायम् इति नास्ति कश्चित् रघुवंशं पठति तर्हि सर्वमपि काव्यं पठनीयं गुरुमुखात् इति नास्ति एकं काव्यं पठितुम् अन्यत् काव्यं स्वयं ऊहितुं शक्यते तथा अत्र नास्ति एकैकस्यापि अन्येन अगतार्थता एकेन ज्ञातेन गतार्थमिति न भवति सर्वेषामपि ज्ञातव्यत्वम् आवश्यकता तस्य विद्यते सामप्रातिशाख्यं कतिविधं तत्र प्रातिशाख्येपि 4 विधाः सन्ति प्रातिशाख्यं
रिक्तः सामतः गानतः अनन्तरम् ऊहतः इति चतुर्धा विभागः क्रियते। अतः प्रातिशाख्ये तदर्थ प्रत्येकैकं ग्रन्थः विद्यते। अपि तु सर्वं नष्टम् इति चिन्त्यमाने बहु क्लेशः भवति। यद् आसीत् बहु विस्तरप्रपञ्चः आसीत् सम्पूर्णः नष्टः इत्युक्ते सामवेदस्य शिक्षा चतुष्कं तत् शिक्षायामपि चत्वारः ततस्य शिक्षाः सन्ति। ते कथम् उपयुज्यन्ते? छलाक्षराणि इति भवन्ति। तेपि अक्षराणां परिवर्तनेन तादृशम् अक्षरं मूले नास्ति तथा भवति। स्तोभवत् स्तोभं विहाय अक्षरेष्वेव परिणामः। तत्र उपयोग पूर्वोत्तर अक्षरेभ्यः मध्यवर्ती अक्षरः परिणतः भवति इत्यपि भवति। तादृश छलाक्षराणां विषये ज्ञातव्यं। गृह्यसूत्र अपरसूत्रस्थाः विषयाः तत्र पूर्वापरप्रयोगार्थं यत्र chala nama chalakshara nama a letter which changes the letters before and after it, like chala meaning it gets modified because of the previous letters plus something that gets introduced to make the place of origin of different letters are described. Now when you get between say two letters are distant places, then something in between has to come in as a intervening kind of sound. Got it. Intervening kind of sounds are also because of Gana. See, in mantras generally we don't require, other Vedas don't require chala. But when you actually extend them, in some sense you are distorting them. So when you are distorting the Mula, then there are something that come up unintentionally, but they are also listed. Only this should come, the other should not come kind of. That is where guna doshas are mentioned. Giti gunaha, giti doshaha api. The ucharane api yadyat sasthanam, savarnam ityadi jnatavyam. Tatra sthana prayatna karanebhya yasya samyam asti tadeva tasmin sthane anetavyam. Tat asambaddham kinchit na anetavyam ityadi tatra vivriyate. Chala vishaya agre vakshyami. Chala lakshana vishayapi kinchit vakshyami. एतत् सर्वं स्तोभः अन्यः स्तोभः पदस्तरे भवति छलः अक्षरस्तरे भवति. These are at the character level, alphabet level. Stobhas are full padas themselves. That is, you fill up something as an extra word, but extra letter is the other kind of thing. Chala iti aksharanam nama bhavati. Chala aksharani iti. Stobha padani iti bhavanti. That is little more, that is actually adding a lot more embellishments to just make this, very pleasant kind of. Whereas this is deformation. This is deformation in the existing thing just to suit the singing. For example, Guruvarya, if you say Tagum Hadeva Atma Buddhi Prakasham, Tagum, is that chala? Tagum is found in every Veda, but that is only for Anuswaras. Whereas here this is even for normal swaras. Yeah, okay. Tagumha is there in other Veda. YajurVeda also it is there, SamaVeda it is there. SamaVeda in the Prakriti also it is there. In the Sama Gana Prakriti Gum is there. SamaVeda uses Gum. Rigveda does not use Gum. Whereas Hiranyavannam, Harinim, Hiranyavannagum, Harinigum iti kechana vadanti tatra Vaidika Anuswaraha iti nama tatra. Vaidika Anuswaraha Annishakhayamapi asti. Atra kevalam achameva akarikara ukaradinamapi annitha bhavaha bhavati. Annitha bhavaha ashtadasha uktaha. अष्टादश प्रकारेण भेदाः भवन्ति इत्यस्ति. तत्र छलाक्षराण्यपि एकविध भेदाः स्वरेषु भेदाः भवन्ति. छलाक्षराणां विवरणं तत्र क्रियते, लक्षणग्रन्थेषु क्रियते. गृह्यसूत्रेषु पूर्वकर्म उच्यते. अपरसूत्रेषु यथा सामवेदी कश्चित् पितृकार्यं कुर्यात् इत्युक्ते अपरसूत्रेषु तस्य विवरणं दीयते. तादृश पितृमेधकार्याणां विषयाः अत्र उक्ताः. गौतमधर्मसूत्रं तत्र अस्यापि धर्मसूत्रस्य अन्यशाखायाम् अस्ति. अपि तु गौतमधर्मसूत्रस्य धर्मसूत्रान्तरात् विशिष्टविषय अवबोधकत्वं. सामान्येन धर्मसूत्राणि यदा ऋषिभिः एकशाखस्य शाखायाः विषये क्रियन्ते तत्रत्य विषयान् एव ते गृह्णन्ति. गौतमधर्मसूत्रं मनुशास्त्रवत् मनुस्मृतिवत् सर्वविषयकं भवति, सार्ववेदिकं भवति इति अस्य वैशिष्ट्यमस्ति. गौतमधर्मसूत्रम् अन्यैरपि गृह्यते, न केवलं सामवेदिभिः इति विशेषोऽस्ति. यदा आत्मगुणानां विषये सः विवृणोति तत्र यद्यपि साक्षात् मन्त्रेण न सम्बद्धं सामवेदेन किमाप्तव्यम् इत्युक्ते मोक्षप्रधानः अयं वेदः मोक्षप्रधानः इति सः वदति. सामवेदः मोक्षप्रधानः इति गौतमः वदति. तदर्थं वेदसम्बन्धि विषयान् उक्त्वा अनन्तरं सामान्येन आत्मगुणविषयेपि गौतमेन उच्यते. अतः गौतमधर्मसूत्रे सामवेद अतिरिच्यापि अन्ये विषयाः उक्ताः इति कृत्वा सार्वत्रिकत्वम् अस्ति. अतः धर्मसूत्रान्तरात् विशिष्टविषय अवबोधकत्वं गौतमधर्मसूत्रस्य विद्यते.
गौतमधर्मसूत्रं सामार्थमेव प्रयुक्तं गौतमशाखा अस्ति गौतमः एकशाखा प्रवर्तकः सामवेदस्य अपि तु न केवलं सामगः इति तस्य सार्वत्रिकत्वमपि अस्ति इति ज्ञायते इत्यादयः तत्र परामृश्यन्ते ईदृशग्रन्थेषु बहवः ग्रन्थाः सन्ति बहून् अंशान् ते प्रतिपादयन्ति तत्र मया एकम् अस्माभिः पूर्वं तार्क्ष्य इति एकं प्राजेक्ट् कृतमासीत् गवर्नमेण्ट्तः तत्र चतुर्दश विद्यास्थानानां विषये बहवः वीडियो मया कारिताः तत्समये तत्र मुरलीकृष्णश्रौति इति चेन्नैनगरे वसति इदानीन्तन सामवेषु बहु कक्षः विद्यते सम्यक् कार्यं करोति बहु ग्रन्थान् प्रकाशितवान् तस्य एकघण्टात्मकं वीडियो अस्ति तेन यत् गीतमस्ति चेतुषामादिकं मया पृष्टः सः उक्तवान् ग्रन्थविषये बहु उक्तमस्ति तेन तादृशाख्यविषये अपि तद् लिङ्क् अत्र अस्ति अस्माकं वेब्सैट् मध्ये एतत् तत्र निक्षिप्तं तत् द्रष्टुं शक्यं श्रोतुं शक्यते यद्यपि अहं न सामवेदीयः अहं गातुं न प्रभवामि अपि तु यैः एतत् मयैव कारितमस्ति तद् अस्य सम्बन्धे उपयुक्तं स्यात् इति तदपि अत्र मया निर्दिश्यते भवतु इतः परं स्वराणां गुरुवर्य तार्क्ष्य नाम तर्केण लब्धं वा इति तार्क्ष्यं वा त्रिक्षः इति नाम त्रिक्षस्य अपत्यं तार्क्ष्यः इति उच्यते त्रिक्षः इति अस्तु त्रिक्ष इति कश्चित् धातुरस्ति झटिति इत्यर्थः वेगद्योतकः इति ओ ओके तदेव गरुडस्य नाम गरुडस्य नाम असाधारणं गरुडस्य वेगेन गच्छति इति ओके एव प्रसिद्धः तस्य see in a trice even in English in a trice you say that comes from the trich kind the triksha is the thing that makes you immediate quick kind of got it very swift very fast kind of trikshasya apatyam tarkshyah iti uchyate भवतु अतः एवं सामवेदविषये किञ्चित् पूर्वभावे मया उक्तमस्ति बहवः अंशाः सन्ति मया न ज्ञायते कियत् अस्मिन् कवर् कर्तुं शक्यम् इति एतैः किञ्चित् टैमिङ्ग्स् उक्तमस्ति भवतु नाम यावत् शक्यं तावत् गच्छतु अनन्तरं तत् स्वराणां विषये तत्र सप्तस्वराः भवन्ति इति ज्ञायते स्वराणां नामान्यपि कृष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम अतिस्वराः इत्युच्यते तत्तु सामविधानब्राह्मणे किञ्चित् तत्र विशेषः उक्तः येन उपजीवनेन जीवन्ति देवादयः स्थावरान्ताः सर्वे तत्र सप्तस्वरेभ्यः केषां केषां प्रीतिर्जायते इत्युक्ते स्थावरादारभ्य देवादिपर्यन्तं सर्वेषां सन्तोषजनकं सामवेदगत सप्तस्वर मण्डलम् इति अत एव एतत् सामविधानम् इति अष्टब्राह्मणेषु मध्ये एकं ब्राह्मणं साम्नां पुत्र विनियोगः इति विधानं सामविधानम् इत्युक्ते ऋग्वेदेपि ऋग्विधानम् इत्यस्ति एवं रूपेण प्रत्येकैकस्य वेदस्य किञ्चित् ब्राह्मणे विवरणं भवति तत्र श्रुतिर्वदति Gurvarya, sorry, can you explain once again? So can you explain once again what you just said? I didn't catch it. When you said Rigvidanam and Samavidanam, like what are they separate granthas? प्रत्येकैकस्य वेदस्य संहितागतानां मन्त्राणां कर्मसु विनियोगः यदा क्रियते तस्य ब्राह्मणम् इति नाम अस्ति ब्राह्मणवाक्येषु कस्य ऋचः कस्याः ऋचः कुत्र विनियोगः इत्युच्यते ऋग्वेदे तादृशग्रन्थस्य ऋग्विधानम् इति नाम अस्ति ऋग्विधानं शौनकेन कृतम् अस्ति तत्र किञ्चित् वेदे एव उच्यते किञ्चित् ऋषिभिः कृतम् अत्र सामविधानम् इति साम्नां विधानं विनियोगः कस्मिन् इति तत्र विधाने स्वराणामपि विशिष्य विशेषः उक्तः अस्ति मन्त्रस्य विनियोगः सम्पूर्णस्य एकः प्रत्येकैकस्य स्वरस्यापि तत्र विशेषः उक्तः अस्ति सामविधानब्राह्मणे कृष्टस्य प्रथमस्य द्वितीयस्य तृतीयस्य चतुर्थस्य पञ्चमस्य अतिस्वारस्य च सप्तविधानां स्वराणां प्रत्येकैकस्यापि किञ्चित् विशेषप्रयोजनम् उक्तं तत्र स्थावरादारभ्य देवपर्यन्तं विभिन्नानां योनीनां विभिन्नानां सन्तोषः अस्मात् जन्यते तत्र एतद्वाक्यमस्ति स वा इदं विश्वं भूतमसृजत प्रजापतिः पूर्वं सर्वं जगत् सृष्टवान् स वा इदं विश्वं भूतमसृजत तस्य साम उपजीवनं प्रायच्छते टु सस्टेन देम ही गेव साम जगतः विश्वस्य उपजीवनं साम सः प्रायच्छते तत्र तद्योसौ कृष्टतमैव साम्नस्वरः तं देवाः उपजीवन्ति तत्र कृष्टस्वरः यदस्ति कृश इति धातोः आक्रोशः इति सामान्येन वदामः दिस् टेलिंग आउट लाउड आर
shouting, crying kind of thing. उच्चैर्घोषाय आक्रन्दयते इत्युच्यते. उच्चैर्घोषः यदा भवति तस्य कृष्टम् इति, कृशधातोः जातः कृष्टः इति. अतिकृष्टः इति प्रथमस्य स्वरस्य तद् देवानां प्रीतये भवति. यथा ते बहु दूरे वर्तन्ते इत्यस्मात् तेषां कृते कृष्टत्वेन वक्तव्यम् इति तत्र तदर्थम् एकं जस्टिफिकेशन् अपि तत्र योऽसौ कृष्टतम इव साम्नस्वरः तं देवाः उपजीवन्ति. यः अवरेषां प्रथमः तं मनुष्याः, प्रथमः इति यः स्वरः अस्ति मनुष्याणां प्रीतिकारकम् अस्ति. यो द्वितीयः तं गन्धर्वाप्सरसः, यस्तृतीयः तं पशवः, यश्चतुर्थः तं पितरः, ये च अण्डेषु शेरते. पितॄणां तथा पक्षिणां ये अण्डेषु शेरते, नीडेषु अण्डजाः भवन्ति, तेषां पितॄणां च. यश्चतुर्थः तं पितरः, ये च अण्डेषु शेरते. अनन्तरं यः पञ्चमः तं असुररक्षांसि. अन्त्यः यः भवति अतिस्वारः इति, यः अन्त्यः तम् ओषधिवनस्पतयः. यच्च अन्यज्जगत्, जगत् नाम यत्किञ्चित् गच्छति, दट् विच् इस् चरम्. चरम् अचरं स्थावरं जङ्गमम् इत्युच्यते. तत्र यद्यत् चलति ओषधिवनस्पतयः, यच्च अन्यत् जगत्, पूर्वोक्तात् व्यावृतं बहिर्भूतं यद्यदस्ति तत्सर्वम् अन्त्यात् प्रीतिम्, अन्त्यस्वरात् प्रीतिं लभन्ते. तस्मादाहोः सामैव अन्नम् इति. अत्र सप्तस्वराणां प्रत्येकैकस्यापि किञ्चित् प्रयोजनं विहितम्. अन्यत् सर्वत्र मन्त्रस्य विनियोगः उच्यते. अत्र तु मन्त्रगत अक्षराणां प्रत्येकस्वरस्यापि विषये किञ्चित् प्रयोजनविशेषः उक्तः सामविधाने एव, सामविधानब्राह्मणे एव. अत एव सामवेदे स्वराणां प्राधान्यं, स्वराणां वैविध्यं, वैचित्र्यं च विचित्रप्रकारेण तेषाम् ऊह्यादि गानादिकं कर्तुं शक्यं. तेषां प्रीतिर्भवति इत्युक्तः भवतु. ततः परं गौतमशाखा किञ्चित् स्वीक्रियते. सामगाचार्याः 13 उक्ताः. प्राणायनिः, सात्यमुग्रिः, दुर्वासाः, भागुरिः, गौरुण्डिः, गौल्गुलविः, औपमन्यवः, दारालः, गार्गिसावर्णिः, वर्षगण्यः, कुथुमिः, शालिहोत्रः, जैमिनिः इति चरणव्यूह नाम ग्रन्थे, चरणव्यूह ग्रन्थे एव वेदानां शाखाविभागः सम्यक् विवृतः. प्रत्येकैकस्य वेदस्य काः शाखाः, ते कस्मिन् प्रान्ते अधिकतया अधीयन्ते इत्याद्युक्तमस्ति. तत्र एवं दृश्यते. तस्मादेव किञ्चित् अद्यत्वे रेफरेन्स् कृते यावत् लब्धं चरणव्यूहादेव अस्माभिः ज्ञानं शक्यं लब्धुं. तत्र 13 सामगाचार्याः उक्ताः. तेषु कुथुमिना दृष्टत्वात् कौथुमशाखा. तत्र ऋषेर्नाम कुथुमिः इति, तेन दृष्टा एषा शाखा, अस्मात् कौथुम इति शाखा नाम. भारतदेशे प्रायशः कौथुमशाखाया एव लक्षण अध्येतृभिः, श्रौतप्रयोगविद्भिः, स्मार्त अनुष्ठाननिष्ठैश्च परिपाल्यमानत्वात् प्राचुर्याच्च तामेव अधिकृत्य अर्थप्रकाशनम् अत्र क्रियते. अन्यत्र ग्रन्थाः अपि न सन्ति, जनाः अपि न लभ्यन्ते. अस्माभिः बहु प्रयत्नितं जैमिनीशाखाया अपि तत् रेकार्डिङ्ग् कारयितुं. But within that time we could not get. Later on we separated it, but that is not part of Darshanam. तर्हि एवम् अधिकतया ये लभ्यन्ते ते कौथुमाः भवन्ति. ततः तद्विषये एव अस्माभिः किञ्चित् उच्यते. तत्र आपस्तम्भेन उक्तं मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति आपस्तम्भमहर्षिः उक्तवान्. तस्य सूत्रे विद्यते. अतः प्रतिशाखं मन्त्रः ब्राह्मणं च विद्यते. कौथुमशाखायां कथं सः भेदः इति अग्रे पश्यामः. पूर्वार्चिकम् उत्तरार्चिकम् अनयोः पदपाठः, स्तोभपदपाठः, गानं च द्विविधं, प्रकृतिः ऊहः इति. प्रकृतिश्च द्विविधा, ग्रामे गेयम् अरण्ये गेयम् इति. ग्रामे गेयस्य ऊहः ऊहगानम्, अरण्ये गेयस्य ऊहः रहस्यगानम् इति संज्ञा. यद्वा विभागान्तरम् ऊह्यम् इत्यपि उच्यते. विभागान्तरं प्रकृतिश्च सप्तगानात्मिका, ऊहः सप्ततन्त्रात्मकः. एतत् सर्वम् अग्रे विव्रियते. I just put the chart to see, instead of reading it as a text, maybe you get some clarity in the mind. सप्तगानात्मिका अर्थात् सप्तस्वरः इति अवगतं. सप्ततन्त्रात्मिक, what is the difference between the two? ऊह विषये there are 7 aspects to be looked at. That will be covered later. In the ऊह, how do you actually innovate? How do you actually infer or expand? For that there are, the word used is tantra. Here the word used is gana. See, Gana, of course, is related to singing. This is related to what to add, how, where, etc. Basically, the Tantra is about how the transformation comes up. At what level? At the lyric level is one thing, singing level is another.
So the musical aspect is one of them. The literal aspect is other, character level aspect. So that is tantra. Atah tatra evam tata sarvanakramanikaya ityasti sarvanakramanikaya etat vivrutam pratamam gayatram ganam. The sapta ganam nama natu kevalam giti. Gayatra ganam, dvitiyam agneyam, tritiyam aindram, chaturtham pavamanam, arkam dvandvam vratancha iti sapta parvani. Tesham sapta ganani iti nama. Tadapi tatra purvam padarsitam. There are Arthat seven. kim Gurvarya? Parvani arthat kim? Depending on devatas, depending on the mantra devata. See, each one has got some peculiar preference. So towards that, the ganas are also tuned. Atah arka dvandva vratancha iti. Atah gayatram prasamam ganam, dvitiyam agneyam, tritiyam aindram, chaturtham pavamanam, panchamam arkam, shashtam dvandvam, saptamam vratancha. Iti trini parvani panchamam. Etu tritayam panchamam, shashtancha shukriyam ganam, mahanamni cha saptamam. Etani sapta ganani prakrite. Prakrite ganani sapta bhavanti. Te eshu karyeshu viniyujyante. Tesham prayojanam devata sambandhi vidyate. Viniyoga sambandhi vidyate. Apitu prakriti gane iyantaha ganani bhavanti. Gananam mantra chayana vishaye. That is, what do you select for what gana is depending on this mantra related to this devata would be in this gana. Like that Agni, Indra, Pavamana, Shukriya, Mahanamni. Mahanamni is about waters. Okay, Abdevataka. So based on the mantras out of the Prakriti, some get some kind of gana. There are 7 kinds of ganas ascribed to, attributed to these different kinds of devata. So apart from the gana, sapta ganatvam devata viniyogadi sambandhi api tadarthameva tesham gana parvani iti nama bhavati. Sapta ganani tuktam. Ganani are linked to mantras also. In the ring mantras, we have the devata specifically. Based on Agni related, Soma related, Indra related, Pavamana related mantras out of the Prakriti mantra, among them these ganas have some peculiarity. For this devata, this is Priya. This devata, this is Priya. So for example, so today, like if you look at the classical ragas, you say Shanmuka Priya, you say Karahara Priya, like that. Yes. See, something that is favorite to someone will have some extra feature. So these basically relate to the features to be used based on whom are we addressing. See, whom are we addressing kind of. See, his nature, his preferences kind of. See, you personalize. In some sense, this is more personalized. So these ganas are related to the addressees actually. The addressee decides the way we. Evam sapta ganani nirdishtani prakriti bhagasya. Atra anyopi vidha agneya, aindra, pavamana, aranyaka, shukriya, uha, rahasya, mantra bhaga bhedena, sapta vidyam, anye varnayanti. So this is found in Sarvanakramani. There are other granthas, but 7 types exist anyway. Sapta ganatmaka prakriti, uha, sapta tantratmaka. What is the time now? Oh, we are nearing 8. Okay. Anyway, see, this is something which is Ananta. I will try to cover as much possible, but anyway, I will distribute the material, and one has to anyway, it's only a beginning. Any course should only be a beginning, so that you are given some confidence, you can proceed. Someone has handheld you. After that, you carry on, and of course, be in touch and continue. Okay. So Gurvarya, we have 30 classes, I think, in our course. Yeah. So so the last in our last block we had 2 subjects. We had Vyakaranam and we had Mimamsa. The Mimamsa teacher took 30 lessons and the Vyakarana teacher took 20 lessons. I just want to make sure you are going to give us 30 lectures, not 20. I don't know. See, they have given even the dates. I'll strictly follow up to maybe November 19th or so, November 20th or so. We are continuing every day. Alternate days is Veda 1 and 3. So from September 14th to November 20th or so, they have listed out. In fact, that Shiva and Shushruta, they have sent me a mail. They have given the date and time. So 6:30 to 8 on all these days kind of. Only Sundays we don't have, but 6 days in a week it is there. So up to 3rd week November, this is there. See, I don't shy away. See, one point is, yes, I have traditionally learned. I also feel if there is some proper audiences, we should try to propagate. This is important for us. See, this is part of Adhyapana. Though, of course, mantra is not taught. It is important somebody gets the significance understood. Then, of course, he would put in effort and maybe they will grow further. They will spiritually evolve. That is the only interest.
So I won't try to reduce anything. See, whatever is expected, yes, I do. No issues. Okay. No, yeah, what I was saying was, if in your schedule it happens to be less lectures, then I will talk to Sai Varya and yeah, but I so that think we have in more. between, see, in between, I think there are 2 days in 2 shraddhas that I have to do come up in within this period. Maybe those 2 days, if I don't take, maybe I may take them some other day. Let me just see that I'll see. October 1st is one, and, November 13th is another. Not November, okay, maybe December. I'll just see. Only one of them definitely. October 1st is there anyway. There's one shraddha I have to do. Let me see. So anyway, I, to the extent possible, stick to something. In fact, I had not given them consent, but they have assumed that I will take this class. Otherwise, I would have done a lot of preparation much earlier. I think I had many other things to do. I'm actually publishing some book on the Swaras, Swara Prakriya of the Rigveda. That is getting delayed unduly. Almost a year now. I started, I could not complete. So the given schedule, there are around 28 classes. Oh, thank you. I think that makes more sense. That's what we want. We want more classes from Guru Varya. No, but I don't know. Let's see. Okay, fine. We'll look at it. I have no problem. See, there is a lot to share. There is absolutely no doubt about it. See, I was very fortunate. I have trained in the very early young ages. The Kramanta Dhyana happened very, very nicely. Of course, my father passed away when I was 17, but he packed in a lot of info. Later, I have found it very helpful all through my life. And luckily, okay, I got a job which could only help me do this alone. So 27 years uninterrupted, I could work in CDAC on this. Because no one understood, I didn't bother. Okay, I had a mission, so I tried to carry on. Today, maybe it can reach people. There is some way people can benefit. Okay. Fine, we'll close today. Yeah. Bahu dhanyawadaha, Guru Varya. And of course, I find you, of course, most interactive, but okay, we have someone who takes things well. That's nice. Okay. सर्वे प्रष्टुं शक्नुवन्ति परन्तु प्रायः बहवः इंटरप्शन्स भवेत् इति अहमेव पृच्छन् अस्मि सर्वे अपि चिन्ता नास्ति एवम् अस्ति it can be totally interactive. There's no question at all. It need not be monologue. See, it's not intended as a monologue at all. There's no problem. You can anytime stop, no issue. And there's some written material, so that will be anyway given. Covered or not covered, fine. But you'll have related things, you can use it further. And it is for adult audience. This is not for children kind of. Anyway, people have their own, background, wisdom, experience.